Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to each of you to this very special event here today, iLead, an event commemorating International Women's Day and organized by Next Gen Sri Lanka in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Ladies and gentlemen, this evening, we're happy to be launching the third edition of our event, iLead Chapter 3, where we have 8 highly accomplished women from diverse industries coming together to share their leadership perspectives for Sri Lanka. Now, before we tell you a little bit more about what we have in store this evening, we'd like to tell you about a few of our other past events, but we'll keep you in suspense for just a little longer. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමට. කාන්තා දිනය ඉක්මවා ගොස් හරියටම දින 2යි. අද මාර්තු මාසයේ 10 වෙනිදා මේ ශාලාවට අපි එක් වෙලා ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල කැපී පෙනෙන කාන්තාවන් 8 දෙනෙකුගේ අදහස් දැන කියා ගන්නට iLead තෙවන අදියර සමගින්. මීට පෙර අවස්ථා දෙකකදී මෙවැනි සන්ධ්‍යාවන් දෙකක් වසර දෙකකදී පැවැත්වුණා. කාන්තාවන් 18 දෙනෙක් තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඔවුන්ට මේ රටේ නායකත්වය ලැබුණොත් ඔවුන් කොහොමද මේ රට මෙහෙයවන්නේ කියන කාරණය. ඉතින් මේ තෙවන අදියරය. අද දවසේ ලංකාවේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල කැපී පෙනෙන කාන්තා පෞරුෂයන් 8ක් අප කැඳවා තිබෙනවා, ආරාධනා කර තිබෙනවා. ඔවුන් කියන්න සූදානම් ඔවුන්ට මේ රටේ නායකත්වය ලැබුණොත් කාන්තාවන් විදිහට කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථකත්වයේ කරා ඔවුන් මෙහෙයවන්නේ කියලා. ත්‍රිෂ්මා. Well, ladies and gentlemen, as mentioned, we'd like to tell you a little bit about our previous 2 events, iLead Chapter 1 and iLead Chapter 2. Now, iLead Chapter 1 featured 10 women from diverse spheres of influence, speaking for 10 minutes each on what they were to do if they were to lead the country. And they spoke about some long-delayed reforms in many sectors in Sri Lanka. They encouraged policymakers to think differently on issues concerning the country's future, and their ideas were a breath of fresh air to the audience. Well, we'll see right now a little glimpse of the iLead Chapter 1 and 2.
iLead ප්‍රථම අධීර සහ දෙවන අධීරයේ මතක සටහන් තමයි ඒ රූපරාමු පෙළ ඔස්සේ ඔබ දුටුවේ 2021 වසරේ මෙවැනිම දිනයක කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් ඔවුන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගත්තා 2022 වසරේ කාන්තාවන් 8 දෙනෙක් සහ අද දවසේ තෙවන අධීර iLead කාන්තාවන් 8 දෙනෙක් සූදානමින් ඉන්නවා. Well, ladies and gentlemen, International Women's Day is commemorated on March 8th every year, as you know, and it's a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. Now, this year, the theme for International Women's Day is Embrace Equity. Equity, ladies and gentlemen, is not just a nice to have, it's a must have. And for all of us here, a focus on gender equity needs to be a part of our country's and society's DNA, because it's critical for us to understand the difference between equality and equity. People start from different places in life, and therefore true inclusion requires us to have equitable action. So now, this Women's Day is an opportunity for all of us to remember that collectively we can indeed embrace equity. Now today we've gathered with 8 high-achieving women, and they're going to be talking to us about the prospects and possibilities of a brighter future for women in our economy. And we're privileged that they will be leading the conversation today to find ways on inclusive growth for women in Sri Lanka. කාන්තාවට වසරට එක් දිනක් ප්‍රමාණයක් වෙන්වීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ කියන මතේ කාන්තාවක් විදිහට මම ඉන්නේ. මොකද මේ දින 365ම කාන්තාපේ ලංකාවේ වුණත් විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ඒ සීමා මායිම් සියල්ල අතහැර කාන්තාවන් ඉදිරියට ගොස් තිබෙනවා. සියලුම ශේෂ්ත්‍රවල කලාව, වෛද්‍ය, ක්‍රීඩාව, පරිපාලන, ව්‍යාපාර මේ ආදී වශයෙන් ගත්තොත් මේ හැම ශේෂ්ත්‍රයකම කාන්තාව තමන්ගේ සීමාව ඉක්මවා ගොස් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන යුගයක් තමයි මේ බිහි වී තිබෙන්නේ. අපි මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය ගැන කතා කළොත් එහි තේමාව වී තිබුණේ සමානාත්මතාව වැළඳගමු කියන තේමාව. එහිදී කාන්තා අයිතිවාසිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා ගැටලු, කාන්තාවට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ කාන්තා අපයෝජනයේ වැනි කරුණු කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමු වුණා. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ සීමා මායිම් බිඳගෙන ඉදිරියට පැමිණි කාන්තා පෞරුෂයන් ඔබ හමුවේ තබන්නට තව සුළු මොහොතකින් සූදානම්. Well, with that, ladies and gentlemen, before we begin with the speeches from our 8 extraordinary women here this evening, it's my pleasure to once again remind you that this event has been organized by Next Gen Sri Lanka in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. And we trust it's going to be an enlightening and interesting evening for all of you, and it will inspire a thought-provoking conversation on how we can achieve gender equity. So with that, let's get started with today's proceedings, ladies and gentlemen. And to now do the honors of the opening address, it's my pleasure to invite on stage the head of the Sri Lanka and Bangladesh office for the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Mr. Wolfgang Heinze. So much for the lovely introduction. My name is Wolfgang Heinze. I'm from the Friedrich Naumann Foundation. We are a German foundation. We've been here in the country for 5 decades, and we work in more than 60 countries worldwide. I really love to see so many people here, and it's great that we have the 3rd chapter of this event. So, dear representatives of government and opposition, dear foreign dignitaries, honorable guests, dear friends, we've come together here to celebrate our mothers, our wives, our daughters, and we've come here not only for the respect, but also to honor them and also to adore them. But that's not the only thing we do. We not only see them as mothers, as wives, as daughters, but we see them as individuals with their hopes and their dreams, and as much as men and other people in society,
being the ones who have the right to, as individuals, live their lives, achieve their goals, and follow their dreams. So this year, as in every year, we'll hear 8 amazing women. Thank you so much for being here. It's truly an honor to have you here. And they have faced the odds. They have weathered the storms. And they are icons, each in their own way. And congratulations to you for that. We have already had 2 chapters before that. A lot of these speeches went viral. In a sense, it's also interesting when they go viral and how much all these speeches very much represent many things that people would like to talk about. And not only women, but also men. So I believe that, looking at the topics they talk about, it's not only about women's topics. It's about topics, even, for some men it might seem that it's the first time, and it seems that at the beginning you think, oh, it's a woman's issue, but it's not. It's an issue for all of us in society. In the same way, when we look at International Women's Day, International Women's Month, when we talk about the plight of women, sometimes you get the feeling that, some men might be a bit insecure. And, there's maybe the thought that, the rise of women will mean the fall of men. But that's not the case. I sincerely believe the rise of women is not the fall of men. It's the rise of society as a whole. So therefore, please go ahead. We'll be streaming YouTube, Facebook, the usual. We'll also have the snippets coming out. So take them, share them, and strengthen society as a whole. I promised I will make a short speech, so I'll keep it at that. It is really great to see all of you again. Let's celebrate women. Let's celebrate society. Thank you very much. Thank you very much to Mr. Wolfgang Heinzer for celebrating all the women in our lives and setting the tone for the very interesting perspectives we hope to hear during the course of this evening. ස්තුතියි එතුමාන්ට නිදහස සඳහා ෆෙඩරික් නවමන් පදනමේ ශ්‍රී ලංකා සහ බංග්ලාදේශ සඳහා ප්‍රධානී වොල්ෆ්ගැන් හයින්ස් මහතා ඒ ඔබ ආමන්ත්‍රණය කළේ. Well, ladies and gentlemen, up next, it's now our opportunity to hear a little bit behind the objective of this event. And we have a few more remarks by the co-convener of Next Gen Sri Lanka. So to now share his thoughts with us this evening, let's welcome on stage Milinda Rajapaksa. Put your hands together for him, ladies and gentlemen. Next Gen Sri Lanka වෙනුවෙන් සම්ම කැඳවුම්කරු මිලින්ද රාජපක්ෂ මහතාටයි ඇරයුම අද මේ කාන්තාවන්ගේ සන්ධ්‍යාව ආමන්ත්‍රණය කරන්න. I badly miss my hair looking at this photo. Subha Sandhyavak Mitravaruni. Good afternoon, friends, especially Wolf, Choi, Rene was here, then Kelly. I'm going to speak in Sinhala. A welcome speech will be done in Sinhala, then the vote of thanks will be done by my colleague Lihini. She will do it in English. And some of the speakers here will speak in English. And I think most of the speakers will speak in English. And few will speak in Sinhala. And our good friend Suhani will speak in sign language. So we have 3 languages here in this event today. The rest I will continue in Sinhala. Api Next Gen SL ආයතනය මෙතන ඉන්න ඔබ බහුතරයක් දෙනා
Next Gen SL සංවිධානය විසින් මීට කලින් සංවිධානය කරපු ඉවෙන්ට්ස් වලට ආපු අය ඔබ බොහොමයක් අය මේ සංවිධානයේ සමකැඳවුම්කරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් මම නියෝජනය කරන්න දේශපාලන පක්ෂයක් විදියට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ රසික ජයකොඩි අනෙක් ප්‍රතිවාදී දේශපාලන කඳවුරක් නියෝජනය කරමින් මෙහි සමකැඳවුම්කරු විදියට ඉන්නවා. Next Gen SL සංවිධානයේ ඉන්න අපි සියලුම දෙනා ඊටාම තද දේශපාලනික පුද්ගලයෝ. ඒ සියලුම දෙනා විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරනවා. අද මම මුලින්ම මෙතනට පිළිගන්නවා 2018 අවුරුද්දේ Next Gen SL සංවිධානය නිර්මාණය කිරීම සඳහා විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරමින් අපේ එකට එකතු වුණු කණ්ඩායමේ සමාජිකයන්ව Next Gen SL සංවිධානයේ පොදු ජන පෙරමුණ, සමගි ජන බලවේගය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, TNA එක, CWC එක, මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මේ සියලුම පක්ෂ නියෝජනය කරන සමාජිකයන් ඒ පක්ෂ නියෝජනය කරන තරුණ නායකයන් එකතු වෙලා තමයි අපේ කණ්ඩායම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ කණ්ඩායමේ අරමුණ තමයි අපි වැඩිපුරම තියෙන එකඟ නොවන දේවල් 75ක් විතර අපි එකඟ නොවන දේවල් වෙනුවෙන් අපි විවාද කරන එක තමයි අපේ මූලික පරමාර්ථය. අපේ දෙවනි පරමාර්ථය තමයි අපි එකඟ වෙන දේවල් 125ක් විතර තියෙනවා. හරියට අද දවස වගේ. ඒ එකඟ වෙන දේවල් වෙනුවෙන් අපි එකට එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. අපි එකඟ වෙන දේවල් එකක් තමයි මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම, මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් මුදල් වියදම් කරන විදිය වෙනස් කිරීම, ලංකාවේ දේශපාලනයේ කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම, ලංකාවේ දේශපාලනයේ තරුණ නියෝජනය වැඩි කිරීම මේවා තමයි අපි එකට එකතු වෙලා එකට එකඟ වෙලා වැඩ කරන වැඩ. ඒ නිසා එක කඳවුරක් නියෝජනය කරමින් මම පිළිගැනීමේ කතාව කරනවා. සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් ලිහිණි ෆර්නෑන්ඩෝ අද ස්තුති කතාව පවත්වනවා. ඉතින් මම දැන් ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්න යන්නේ අද වැඩසටහනට සහ හඳුන්වා දෙන්න අද කවුද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි මගේ කාර්යභාරය. මං මුලින්ම පිළිගන්නවා අපි ටිකක් දේශපාලනික හින්දා අපිට ඉක්මනින් දේශපාලකව පිළිගන්න කැමති. අපේ අද වැඩසටහන වෙනුවෙන් අපේ ආරාධනයෙන් දේශපාලන කඳවුරු 3ක් නියෝජනය කරමින් පැමිණි මහා මාර්ග ප්‍රවාහන සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමා, ඒ වගේම නිදහස සන්ධානය නියෝජනය කරමින් පැමිණි මහාචාර්ය චරිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා, ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් පැමිණි මයන්ත දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා මම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තව මන්ත්‍රීතුමන්ලා කීප දෙනෙක් මද දවසේ අපි වෙනුවෙන් කන්ෆර්ම් කරා. ඒගොල්ලෝ තව ටික වෙලාවකින් එයි විවිධ කඳුරු නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම මම පිළිගන්නවා අද මේ වැඩසටහනට විශේෂයෙන්ම ආවා මේ දේශපාලන කඳවුරු සේරම නියෝජනය කරන මෙවර මැතිවරණයටත් ඉදිරිපත් වෙන විවිධ දේශපාලන කඳවුරු නියෝජනය කරන කාන්තාවන්. අපි දන්නවා මේ රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය අනුව කාන්තාවක් වීම හරිම අමාරුයි. ඒ වගේම ඊටත් උඩින් කාන්තාවක් විදියට දේශපාලනය කරන එක මේ රටේ ඊටත් වඩා හරිම අමාරු වැඩක්. ඒ පැමිණි විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන කාන්තා නියෝජිතයනුත් මම ඊටාම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වුණ අපිට කාලාන්තරයක් තිස්සේ Next Gen SL වැඩවලට උදව් කරන අපේ ඩිප්ලොමැටික් කමියුනිටි එක නියෝජනය කරමින් පැමිණි ආරාධිතයන්වත් මම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කලින් මේගොල්ලන්ගේ නම් ටික කිව්වේ ඒ නිසායි. පවිත්‍ර මැඩම්. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තාවන් ඉන්නේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයයි. ඒ ඉන්න සුළු ප්‍රමාණයේ සියලුම දෙනාට අපි අද ඉන්වයිට් කරා පාටපක්ෂ ભેදයකින් තොරව. ඊළඟට මම පිළිගන්න යන්නේ අද දවසේ වැදගත්ම 8 දෙනාව, අපේ කතිකයන් 8 දෙනාව. අද මාතෘකාව සමානාත්මතාවය අඩුවෙන්ම ලංකාවේ තියෙන තැනක් තමයි අපේ දේශපාලන බිම. අපේ රටේ කාන්තා නියෝජිතයන් 51%ක්, ඡන්දේ දාන කාන්තාව ප්‍රමාණය 56%ක්. ඒ වුණාට අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ කාන්තාවන් ඊටාම 14ක්. ඒක වාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. Next Gen SL සංවිධානය කරන හැම වැඩකටදීම පොදුවේ රසික ගෙනුවීම හැම වෙලේම අහන දෙයක් තමයි
කෝගොල්ලන්ගේ වැඩවල කාන්තාවෝ කෝ කාන්තා නියෝජනය ඇයි ඕගොල්ලන්ගේ පැනල් එකේ කාන්තාවක් නැත්තේ ඇයි අද කතා කරන්න ගෑනු කෙනෙක් නැත්තේ ඉතින් රසිකගේ මගේ හැමදාම උත්තරේ ඉතින් නෑ තමයි ඒකට හේතුව අපේ දේශපාලනය කරන කාන්තාවන් ප්‍රමාණය අඩුවීම ඒක මග අරගන්න තමයි අපි මේ වගේ වැඩ ගොඩක් සංවිධානය කරන්නෙත් එකතු වෙලා මම මුලින්ම පිළිගන්නවා අද අපේ කතිංගයන්ගේ කණ්ඩායමෙන් සබ්රිනා සුෆලි Sabrina is the managing director of Hema's Consumer Brands. එතන තියෙන සමහර brands අපි කැමතිම brands ඒ වගේ නම කියන්න හොඳ නැහැ. ඒකට ඇඩ් එකක් වෙනවනේ. සබ්රිනාගේ කතාවේදී කියන්න පුළුවන්. අපි සබ්රිනාට ආරාධනා කරන්න හේතුව අපේ පළවෙනි වට දෙකේම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දකින්න ඇති අපේ රටේ අංක 1 ව්‍යවසායිකාවන් ආයතනවල ඉහළම පෙළේ නිලධාරිනියන්ට අපි ආරාධනා කරලා තිබුණා. අපිට ඕන වුණා දෙවෙනි පරම්පරාවේ ලංකාවේ පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයට නායකත්වය දෙන කාන්තාවකට ආරාධනා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට එක හේතුවක් විදිහට අපි හිතුවේ විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් අවස්ථාවෙත් ඊට පස්සේ දැන් පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ අවස්ථාවෙත් ලංකාවේ පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ කොම්පැනි ලංකාවේ සමාගම් විශාල කාර්යභාරයක් සිද්ධ කරමින් සිටිනවා රටේ ආර්ථිකය සමබර තත්වයක පවත්වාගෙන යන්නත් තමන්ගේ වර්ක් ෆෝස් එකට හොඳට සලකලා පවත්වාගෙන යන්නත් ලොකු මහන්සියක් දරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝම දන්නවා අලුතෙන් ගහපු ටැක්ස් වලිනුත් වැඩිම ටැක්ස් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නේ මේ පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ අය සහ පෞද්ගලික ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන අය. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරා තවත් ඊටාම වැදගත් කෙනෙකුට. ඒ තමයි සොහානි කාර්යවසම් පතිරණ. එහෙම කරපුවම තමයි සොහානි දන්නේ. සොහානි තමයි උපසභාපතිනිය ශ්‍රී ලංකා සෙන්ට්‍රල් ෆෙඩරේෂන් ඔෆ් ඩෙෆ්. ඒතොර ලංකාවේ මම සොහානිගෙනුත් ඇහුවා ලංකාවේ මුල් වතාවට තමයි අපි ඩෙෆ් ඇසෝසියේෂන් එක රෙප්‍රසන්ට් කරමින් එහි නිලධාරිනියෙකුට කතාවක් කරන්න ස්ටේජ් එකට ආරාධනා කරන්නේ. ඒ හින්දා ඇය සයින් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කතා කරයි. ඇයගේ කතාව ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න අපිට චම්මි උදව් කරනවා. චම්මි කියන කතාව තමයි අපිට අහන්න වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි කතිකයා ඇය තමයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වයිස් කැප්ටන් ඕෂදී රණසිංහ. ඕෂදී දන්නේ නැති වුණාට ඕෂදී ඉතාම ජනප්‍රියයි ලංකාවේ. එතකොට ඕෂදී ඇරුණහම මට ඕෂදීත් එක්ක හම්බුණා අපේ විමෙන්ස් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ තව ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් අතන ඉන්නවා. අපිට අර ටී-ෂර්ට් එක තියද්දි අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණාට මේ විදිහටදී අඳුර ගන්න අමාරුයි. පස්සේ තමයි දැන්නේ මේ දෙන්නත් අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ හොඳ ක්‍රීඩිකාවෝ දෙන්නෙක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ නියමයට වැඩේ කරා ගිය ටූර්නමන්ට් එකේ. ඊළඟ කතිකාවිය අපි ආරාධනා කරා භූමි හරේන්ද්‍රන්ට. භූමි නැෂනල් ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් නෙට්වර්ක් ට්‍රස්ට් නියෝජනය කරන්නේ. මම භූමිගෙන් ඇහුවා මේකත් පළවෙනි වතාවද කියලා. කාන්තා දිනයක කාන්තාවන් නියෝජනය කරමින් කතා කරන්න ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කමියුනිටි එක නියෝජනය කරමින් අපි කතිකාවියකට ආරාධනා කරපු එක. භූමි බොහොම ස්තුතියි ආරාධනය පිළිගැනීමට සහ පැමිණීම වෙනුවෙන්. පස්වෙනි කතිකයා ඩොක්ටර් ෂමූන් මාලේන්. Dr. Shamoon, මම දන්නේ she's the gynecologist for my wife. නමුත් Dr. Shamoonට අපි ආරාධනා කරන්න හේතුව කතා කරන්න කියලා ලංකාවේ විශේෂම ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ගේ තරුණ ගෑනු ළමයිගේ සහ ලිංගික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම විවිධ කමියුනිටිස් වල ලංකාවේ ඉන්න අයගේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ ලිංගික සහ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඒ පිළිබඳ කතිකාවත මෙතනින් එහාට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න තමයි අපි ඩොක්ටර් ෂමූන්ට ආරාධනා කරේ. අපේ ඊළඟ කතිකාවිය චානි ඉඹුල්ගොඩ. චානි තමයි ඩිපියුටි රෙජිස්ට්‍රාර් University of Visual and Performing Arts. මම ඒකේ නම සිංහලෙන් කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. මොකද හැමදාම ප්‍රවෘත්ති වලට පෙන්නනවා. එතනින් තමයි පාගමන ආරම්භ කරන්නේ. කොළඹ කොටුව පැත්තට එන විරෝධතා පෙළපාලියේ. අපි විශේෂයෙන්ම අපි මේකට ඇකඩමික් කෙනෙකුට ආරාධනා කරන්න ඕනකම තිබුණා. චානි PhD හෝල්ඩර් කෙනෙක්. නමුත් අපි එයාට ආරාධනා කරේ ඇකඩමියාව නියෝජනය කරන කෙනෙකුගෙන් එහාට ගිහලා මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකත් නියෝජනය කරන කෙනෙක් නිසා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය. මොකද මේ දවස්වල
ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ගැන නැවත වරක් අපි සියලුම දෙනාගේ ලොකු සංවාදයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව ලංකාවේ ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හැටි, සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳ අපි විවිධ අයට විවිධ අදහස් තියෙනවා. ඒ ගැන ලොකු කතිකාවතකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අයට කතා කරා, ආරාධනා කරා අද කතා කරන්න. ඊළඟට අපේ 7 වෙනි කතිකාවිය දිනුෂා ජයමාන්න. දිනුෂා බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ Human Resources General Manager. අපි දිනුෂාවම හොයලා නෙමෙයි ආරාධනා කරේ. අපි බ්‍රැන්ඩික්ස් එකට ගිහිල්ලා කිව්වා අපිට දෙන්න කෙනෙක් කතා කරන්න. මොකද ලංකාවේ වැඩිම කාන්තාවන් ප්‍රමාණයක් එක තැනක රැකියාවක් කරනවා නම් ඒ රැකියාවක් කරන්නේ ඇපරල් ශාස්ත්‍රයේ. ඉතින් ඒක ලංකාවේ කාන්තා ශ්‍රමය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම වැදගත් ආයතනයක් මේ ඇපරල් ශාස්ත්‍රය. ඒ නිසා අපි හිතුවා ඒ ශාස්ත්‍රයෙන් කෙනෙකුට ආරාධනා කරන්න ඕන කියලා කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම නැවත වතක් සමාජයේ ලොකු කතාබහක් ලක් වෙලා තිබෙන නිසා ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ සේවය කරන කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සුබ සාධනය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපේ අද දවසේ 8 වෙනි ස්පීකර් අවසාන ස්පීකර් නිරංජනී ෂම්මුගරාජා හැමෝම දන්නවා. නිරංජනී මේ ළඟදිත් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා සම්මානයක් දිනාගෙන ආවා. අපි හැමෝම දන්න සම්මානනීය තරුණ නිලියක්. ඒ වගේම සමාජ ගැටලු ගොඩක් සම්බන්ධයෙන් ඊටාම දැඩි හඬක් තියෙන කෙනෙක් නිරංජනී. මට කැමති නැති මට විරුද්ධ දේශපාලන මතයක් දරන කෙනෙක් නිරංජනී. අපි අයට ආරාධනා කරා ඇගේ ශාස්ත්‍රයේ නියෝජනය කරමින් කතා කරන්න. මේ තමයි අද අපේ කතිකයෝ 8 දෙනා අද දවසේ මේ වැඩසටහනට පැමිණි දේශපාලන නියෝජනය කරන, දේශපාලන නියෝජනය නොකරන කාන්තා, පිරිමි හැම සියලුම දෙනා අපි ඊටාම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට අවසාන වශයෙන් උත් next gen SL කණ්ඩායම වෙනුවෙනුත් වුල්ෆ් ගැන් ඇතුළු ෆ්‍රෙඩරික් නවුමාන් ෆවුන්ඩේෂන් ඒ නම තමන්ට කැමති විදිහකට කියන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙඩරික් තමන්ට කැමති විදිහකට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. වුල්ෆ් අවසර දීලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රෙඩරික් නවුමාන් ආයතනය වෙනුවෙනුත් ඊටාම ආදරයෙන් ඔබ සියලුම දෙනාම නැවත පිළිගන්නවා. ස්තුතියි ඔබට මිලින්ද රාජපක්ෂ next gen ශ්‍රී ලංකාහි සම්ම කැඳවුම්කරු ඊටාම පැහැදිලිව අද දවසේ ඉන්න අපේ කාන්තාවන් 8 දෙනා හඳුන්වා දුන්නා. දැන් ට්‍රිෂ්මටයි මට ඇතිනේ ඒ 8 දෙනාව ආයි මතාව රිපීට් කරන්න. Yes, well, we will get started, ladies and gentlemen. We have 8 women with 8 minutes each, so we're now coming to the most valuable part of our agenda today, listening and learning from these women pioneers and trailblazers. So without further ado, we will now get them to come up on stage and take their seats right here. Let's get started with the first speaker, ladies and gentlemen. Put your hands together for Sabrina Yusuf Ali. Put your hands together for her. Managing Director, Hema's Consumer Brands. Well, we then move on to Suhani Karyavasam, Vice President, Sri Lanka Central Federation of the Deaf. So Suhani, we'd like to invite you. Let's put our hands together for her. And as Suhani joins us, joining up next will be Oshadi Ranasinghe, Vice Captain of the Sri Lanka Women's Cricket Team. Put your hands together for Oshadi. Joining up next, we have Bhumi Harendran, Executive Director of the National Transgender Network, Sri Lanka. Up next, we have Dr. Shimoon Marleen, Consultant Obstetrician and Gynecologist. Put your hands together for Dr. Shimoon Marleen. Joining us up next, we have Chani Imbulgoda. Put your hands together for Chani, Deputy Registrar, University of Visual and Performing Arts, and Board Member, Sri Lanka Foundation. She's also an author. Up next, we have Dinusha Jayamana. Put your hands together for Dinusha, ladies and gentlemen. She's General Manager, Human Resources at Brandix. And finally, we have Niranjani Shanmugaraja. Put your hands together for her. Niranjani is actress, media personality, and motivational speaker. කාන්තාවන් 8 දෙනෙක් එක් කාන්තාවක් මිනිත්තු 8කදී ඊටාම පැහැදිලිව කියාවේ තමුන්ට මේ රටේ නායකත්වය ලැබුණොත් තමුන් කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව වෙනස් කරන්නේ මොකක්ද ඒ නායකත්වය තුල ඔවුන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස කියන එක. එහෙමනම් අපි ආරම්භ කරමු ප්‍රථම අවස්ථාවෙන්. Yes, indeed, ladies and gentlemen. We begin with the first speaker. So let me officially introduce our speaker to you.
Sabrina Yusuf Ali is the Managing Director of Hema's Consumer Brands. She leads cross-functional teams in sales, marketing, innovation, and supply chain to drive growth and market share in the company's home and personal care business. Sabrina joined the Hema's Group in 2019, where she headed business development at Morrison PLC, the group's pharmaceutical and over-the-counter manufacturing vertical. She then transitioned to Hema's Consumer Brands in 2020, where she drove portfolio growth and brand development in emerging categories in beauty and wellness. Sabrina has a first class in law from the University of Durham, UK, and an LLM from Harvard Law School. Sabrina is currently enrolled in the Owner-President Management Program at Harvard Business School. Sabrina Yusuf Ali, Hema's Consumer Brand ही කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරිය ඇතම අද දවසේ ප්‍රථම කාන්තාව මේ වේදිකාවේ කතා බහ කරන ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සමාගම් සමූහයක් වන හේලි සමූහයේ අනුබද්ධ සමාගමක් වන Hema's Consumer Brands වෙත නායකත්වය දෙමින් එය වර්ධනය කරන්න නව්‍යකරණය කරන්නට ඇගේ දායකත්වය ඇය ඉහළින්ම ලබා දී තිබෙනවා. අද දවසේ කැපී පෙනෙන කාන්තාවන් 8 දෙනාගේ ප්‍රථම කාන්තාව ඇයයි. With that, let's now take a look at a brief video on Sabrina. All right, ladies and gentlemen, put your hands together now for our first speaker, Sabrina Yusuf Ali. Thanks for that very flattering video. Hi everyone, as you clearly saw, my name is Sabrina Yusuf Ali and I work at Hema's Consumer Brands. Firstly, I want to thank the Frederick Naumann Foundation and NextGen Sri Lanka for organizing a session like this where women can come together and share ideas of how they're going to change the country and maybe even the world. I am the 4th generation of the family that started Hema's almost 75 years ago. My great-grandfather started the company because he believed that he could create products that would empower families to live a better quality of life. Over the years, the company, over the 75 years we've been around, the company really has tried to live up to that promise. And that has really defined the spaces that we play in today, largely consumer, education, and healthcare. I run the consumer business, which my father started in the 1980s. Melinda was a little shy to talk about our brand, so maybe I'll do the honors. You may know us by some of our flagship brands like Baby Cherami, Klogard, Velvet, and Atlas. So we actually compete head-to-head with multinational competitors in the market, and we're a proud homegrown local brand. We have about 25% share in the home and personal care market. One of the greatest joys of my job is that I get to travel around the country speaking to consumers, largely women actually, because most of our products are bought by women. I get to listen to them about, what they would like from their life, what are the problems they have, and I also get a glimpse into the systemic issues that I think we need to solve for as a country, not just for women, but as a country as a whole. And really, these are the needs, the wants, the desires, and the fears that a lot of these women have expressed to me. Since I've been given an efficient 8 minutes, I thought I would kind of use 3 numbers as a basis to anchor how I think change should be conceived and what I would do if I was sitting in government. So the 3 stats are 6%, 37%, and 527. 6% is the percentage of expenditure that we spend on education as a percent of our GDP. Bangladesh, just for comparison, is at about 8%, Uganda 12%, Ethiopia 17%. When I visit many schools, particularly in rural areas, what I find consistently is that these schools don't have math and science teachers. I think that this is particularly scary given that the world is really changing on the back of technology and science. And if we don't have the right skill set
in our next generation, we will be not just far behind today, but we will be very far behind the rest of the world 10 years from now. So I think this is something that we really have to address. Over the last few months, our taxes have taken a hike, but I welcome that reform because I think it's necessary to increase government revenue. But at the same time, I think we should also talk about expenditure. My concern is not so much with the quantum of expenditure, but where we choose to deploy it. We need to start investing much more in human capital through better qualified teachers, better education facilities, and global education partnerships. I think to do this, we have to talk and have hard sort of conversations about where we're going to cut government expenditure. For instance, we spend about 500 billion on defense. The question is it necessary in a country that is not currently at war? We are fighting a different battle today, and I think that it's appropriate that we invest behind that. We are fighting a battle for economic development, a battle for good quality talent. The question that I have is, wouldn't we be better off by investing a bulk of our government expenditure on our future generation? So 6%, let's get that number up. 37% is Sri Lanka's female labor force participation. This is again lower than countries in the region like Vietnam and Bangladesh. We have a business in Bangladesh, and I see, just from the small presence we have out there, how different female labor force participation is there, and how that's really fueling economic development. And I think in a period where we see sluggish economic growth, helping to integrate 50% of our population into the workforce is not just something nice to have for the sake of gender equality, but I think it is an economic necessity. Governments can encourage this, I think, by helping women access the financing, the networks they need to become entrepreneurs. I speak to women, recently because of the economic crisis, it is no longer possible to have a single income household. Women have resorted to making handbags, making sweetmeats, running little salons out of their houses. There are some women that have even joined us to do community selling to supplement our sales force. Initially, these women did it out of necessity, but talking to them 6 months down the line, I see that they are finding empowerment in it, independence in it, and freedom in it. And I think, as a result, their families are also much better off because typically these women reinvest back into their children or back into the family's savings pool. So essentially, this is helping families as a whole become less vulnerable. If I was in government, I would equip women with the skills and capacity to start scaling their businesses, start really giving wind behind their entrepreneurial wings. It has been proven time and time again, and Sri Lanka is not an outlier on this, that if you invest in getting women to participate in the workforce, families are much better off, and ultimately the country will be much better off. 527, that is the number of state-owned enterprises we have today. If I was in government, I would focus on doing a job that I was really good at. That is largely on the back of passing legislation that enables us to run our country much better. That is, driving policy reform and improving state services. That I think the government does a good job at, and I would focus on that. I think over the years, what has happened is that we have blurred the line between where the government stops and where the private sector begins. For instance, the government today is in competitive industries like hotels, manufacturing, retail distribution, coin making, soap making. So there's a ton of, government positions right now in private sector industry. And I think if we look at the losses that these entities have accumulated, not in places where there's natural monopoly, but where the government has played in competitive industries, I think the facts speak for itself. The state just doesn't do a good job at running businesses. This is, again, not unique to Sri Lanka. This is felt across the world. So inevitably what ends up happening is that the taxpayer bears the brunt of this inefficiency, and we end up paying sort of money for subsidies and losses.
So if I was in government, I would work my way out of competitive industries and let the private sector take over. Countries that have done this have found that the private sector, by doing this, can actually improve consumer welfare by giving these products and services at a much better quality, a much better price, and produced much more efficiently. I think my 8 minutes are almost up. So just to summarize, if I was in government, I would focus on really improving the stats behind these three numbers. One is 6% of expenditure as a percentage of GDP on education. I would drive that number up. I would drive the 37% of female labor force participation up. And I would work on reducing the 527, which is the state-owned enterprises, that number down. So thank you very much. I also have to apologize. I have to leave, but thanks. Sabrina? Well, we'd like to thank Sabrina, even though she's been here for a very short while. She gave us some extremely thought-provoking perspectives, so thank you very much to our first speaker, Sabrina Yusuf Ali. Yes, let's put our hands together as she leaves us right now. Thank you very much for being with us. Well, it's now time for us to introduce to you our second speaker for the day. Suhani Karyavasam is the Vice President of the Sri Lanka Central Federation of the Deaf, which is an organization that works for the betterment and upliftment of the deaf community. Through its works and activities, this organization works and teaches sign language to parents and teachers of deaf children and many others who work with the community. Today, Suhani will be joined by an interpreter to help her communicate with all of you. අපි ඇයට මීළඟට හැරයුම් කරන්නේ සුහානී කාර්යවසම් ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ උපසභාපතිනිය ඇයයි ශ්‍රවණ ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත නගා සිටවීම වෙනුවෙන් ඇය මේ සම්මේලනයේ හරහා විශාල මෙහෙයක් ඉටු කරනවා උපසභාපතිනිය වශයෙන් විශේෂයෙන්ම පුංචි දරුවන් ශ්‍රවණ ආබාධිත දරුවන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී අධ්‍යාපන ක්‍රම හඳුන්වා දෙමින් ඇයගේ කාර්යභාරය ඇය මනාව ඉටු කරමින් ඉන්න ඉතාමත්ම ශක්තිමත් කාන්තාවක්. අපේ ඇරයුම iLead තෙවන අදියරේ සුහානී කාර්යවසම් ඔබට. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව බොහොම ස්තුතියි. මම නියෝජනය කරන්නේ ආබාධිත ප්‍රජාව. මමත් ආබාධිත කාන්තාවක්. නමුත් දුටු පමණින් මගේ ආබාධය ඔබට දකින්න බෑ. මාත් එක්ක සංනිවේදනය කරනකොට තමයි, ඒ කියන්නේ මම කතා කරනකොට තමයි මගේ ආබාධය ඔබට පේන්නේ. එහෙම නේද? මම දැක්ක ගමන් මං ආබාධිත කාන්තාවක් කියලා කාටවත් හොයාගන්න බෑ. නමුත් මම කුඩා කාලේ ඉඳලා බිහිරි කාන්තාවක්. මගේ පවුලේ මමත් නංගිත් දෙන්නම බිහිරි. අපිට බිහිරි දරුවන් විදියට අපිට සමාජයේ අනිත් දරුවන් සමග ගත කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කිසිම පාසලකට ගියත් එතනදී අපිට සාමාන්‍ය ළමුන් සමග සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් බිහිරි සංවිධානයකට සම්බන්ධ වීමත් සමග අපි දැනගත්තා අපිටත් අනිත් කාන්තාවන්ට වගේම ශක්තිය තියෙනවා. අපිට සමාජගත වෙලා කටයුතු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. විවාහ වෙන්න අවස්ථාව අපිටත් තියෙනවා. ඒ අයිතීන් හැමදේම අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි මුල් පාසල් යන කාලේදී අපිට ඒ තොරතුරු ලැබුණේ අපිට තිබුණේ අනිත් ළමයි කරන දේ දිහා බලාගෙන කටයුතු කිරීම විතරයි. ඉතින් අද දවසේ මේ අවස්ථාව මට ලැබෙන්නේ බිහිරි කාන්තාවක් විදිහට මගේ පළවෙනි අවස්ථාව මෙහෙම පිරිසක් ඉදිරියට සහභාගී වෙලා මගේ අදහස ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම. ඉතින් මේක මට බොහොම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මම ටිකක් බය වෙලා ඉන්නේ. මට අදහස් එනවා අඩුයි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතේ බිහිරි කාන්තාව, ඒ කියන්නේ මම නියෝජනය කරන්නේ ආබාධිත ප්‍රජාව. මගේ ආබාධිත ප්‍රජාව
නියෝජනය කරනකොට මම වගේම අනිකුත් ආබාධිත ප්‍රජාව, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කොටස් 4ක් තියෙනවා ආබාධිත ප්‍රජාවේදී. එතකොට එතනදී ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශ පහසුකම්, ඒ කියන්නේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බිහිරි පුද්ගලයෝ ගත්තාම අපි 99% විතරව අපිට සාමාන්‍ය ළමුන් වගේ හොඳට ලියන්න කියවන්න හැකියාව නැහැ. ඒ වගේම අපිට තොරතුරු ලැබෙන ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. ඉතින් අපි කතා කරනවා සැමට අධ්‍යාපනය ඒක අපේ අයිතියක්, හැම ළමයටම අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතුයි. එහෙම කියලා අපි සමාජයේ කතා කරනවා. නමුත් ආබාධිත පුද්ගලයෝ විදියට අපිට ඒ අවස්ථාව විශේෂයෙන් බිහිරි දරුවෝ ගත්තාම අපිට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඔබට බිහිරි ප්‍රජාව මුණ ගැහුණොත් ඔබට දැනගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඔවුන්ට තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ සහයෝගය ඇතිව තමයි ඔවුන්ට එදිනෙදා කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මම අනාගතයේ නායිකාවක් වුණොත් මම විශේෂයෙන්ම කරන දේ තමයි සාමාන්‍ය දරුවන්ට වගේම ආබාධිත දරුවන්ටත් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ඔවුන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කියන්නේ අපි දන්නවා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබුණොත් තමයි අපේ අනාගතය සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ආබාධිත පුද්ගලයෝ විදිහට අපි බිහිරි පුද්ගලයෝ ගත්තාම අපිව ගොඩක් කොන් වෙනවා. එතන ප්‍රධානම හේතුව sannivedana ගැටලුව. අපි සාමාන්‍ය සමාජයත් එක්ක ගැටීමේදී අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එතනදී අපිට තව පුද්ගලයෙක්ගේ සහයෝගය ගන්න වෙනවා. ඉතින් අනාගතයේදී දැන් අපි දුෂ්‍යාබාධිත ප්‍රජාව ගත්තාම ශාරීරික ආබාධිත පුද්ගලයෝ ගත්තාවත් අපි හැමෝටම ඒ කියන්නේ අපිට අපේ රටේ විදිහට බැලුවොත් අපිට ප්‍රවේශ පහසුකම් බොහොම අල්පයි. ඉතින් ඒ ලැබෙන්නේත් අපිට අර අනුකම්පාව සහ පින කියන එක මත. ඉතින් ඒක මම අනාගතේ මට අවස්ථාව ලැබුණොත් මම ඒ ආකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා අපිටත් රටේ දියුණුවට සහභාගී වෙන්න අනිත් පුද්ගලයන්ට වගේම අපිටත් ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට සුදුසු පරිසරය අපිට ලබා දෙනවා නම් අපිටත් පුළුවන් අනිත් පුද්ගලයෝ වගේම සහභාගී වෙන්න. ඇත්තරම මේ ආබාධය තියෙන්නේ අපිට නෙමෙයි. ආබාධය තියෙන්නේ මේ අපේ සමාජයේ. සමාජයේ අපිට හොඳ ප්‍රවේශ පහසුකමක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අනිත් පුද්ගලයෝ වගේම අපිට සාමාන්‍ය සමාජයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අපි දැන් ආබාධිත කාන්තාව ගත්තොත් 57ක් ආබාධිත කාන්තාවන් අතර 57ක් ඉන්නවා. ඉතින් මම අනාගතයේදී මේ බිහිරි කාන්තාවන්ට දුෂ්‍යාබාධිත කාන්තාවන්ගේ දියුණුවට කටයුතු කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට තොරතුරු ලබන්න තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ අපිට ජනමාධ්‍ය හරහා තොරතුරු ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. I think ඒක ආබාධිත ප්‍රජාවත් අතර ප්‍රචලිත කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ කතාව මෙතනින් අවසන් කරන්න. මොකද මට මේක පළවෙනි අවස්ථාව. ඒක මට අදහස් එනවා ටික අඩුයි එකපාරට මම ටිකක් කලබල වෙලා. ඒක නිසා මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව බොහොම ස්තුතියි ඔබ සැමට. සමා වෙන්න. මම බිහිරි කාන්තාවක්. මට ඔබගේ සතුට අපුඩිය මට ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට බිහිරි පුද්ගලයෙක් විදිහට අපි අපුඩි ගහන්නේ මෙහෙම දෑත් ඔසවලා. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ අපේ iLead තෙවන අධීරයේ අපේ දෙවෙනි කතිකාව ඉදිරිපත් කළේ අය සුහානී කාර්යවසම් ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ උපසභාපතිනිය. බොහොම ස්තුතියි අයට අයගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. Ladies and gentlemen, it's now time for us to introduce our third speaker for the evening. Oshudi Ranasinghe is the vice captain of the Sri Lanka women's cricket team. She was part of the Sri Lanka's team for the 2018 ICC Women's World 2020 tournament in the West Indies.
She was also part of the team in 2021 Women's Cricket World Cup qualifier tournament in Zimbabwe, the 2022 Commonwealth Games Cricket qualifier tournament in Malaysia, and for the cricket tournament at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham, England. ඕෂධි රණසිංහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායකය පාසල යන කාලේ කවමදාකවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් නැති කෙනෙක්. ඉතින් මේ වන විට අවස්ථා කිහිපයකදී 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඒ වගේම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එක්ක ඕෂධීට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අද දවසේ අපේ තෙවන ආරාධිත ඇයටයි ඕෂධි රණසිංහ. Good evening to the honorable guests and all the invitees. And I must thank you for the Fenridge Norman Foundation for giving me this opportunity. And I must say I'm a sport representative in the field. I'm also a member of Sri Lanka Cricket. And it's not just about men's cricket. It's, I just made my role unique because together with the International Women's Day, we are holding this program. So only that particular day we discuss ourselves. Other people are speaking about us. Whatever we say, only on the particular day that we discuss ourselves, that's right. And whatever we say, we as women experience so many injustice, mistreatment, discriminations for a variety of reasons. No matter how harsh this statement may be, consequently, we are required to discuss ourselves at least once a year. So I will now discuss the subject that I was given. This won't happen if I'm not elected to the leader of this nation, but nothing can be done. So this is the subject that, yes, if I ever become the leader of this nation, I'll start where I currently stand for sport. And that's the thing that my understanding is line up. And I'm exert every effort to promote cricket. I'm exert every effort to promote women's cricket in Sri Lanka because the reputation of women's cricket in the world is in the highest standard right now. But in Sri Lanka school and the sport teams where it all begins. Some of the new players who are playing for the country or playing for the national team, participating in the school levels and school competitions. Many of them came from far village throughout so many different backgrounds, and they also putting a lot of efforts and sacrifice to get there. I was involved in sports when I went to school, but we didn't have cricket in school. But the situation is different right now because there are currently more than 60 schools playing hardball cricket. So everything is coordinated, but there is no clear and specific path to get into the national or the international level. So we have to create a good structure for it. And we don't receive the same attention and discussions, opportunities, or recognitions like men's cricket do. So that is the truth. So I can fix it immediately. However, it must have former or long-term strategy. It must get off to the start. So I think I can start it if I'm a leader in this nation. So there have to be more chances for female athletes to maintain their high level of athletic abilities. And for example, neighboring India, before typically enters to the national levels, they are playing more than 100 matches in the structure of state and the club levels. So they also have a strong background of training, screening, and experience. Most of the time, we are not giving several opportunities, but taking part of the international competition only through training session is challenging. So we have less opportunities than almost every other team in the world. We must ignore the reality that we are in the competition with them. On the other hand, if we
play out of passion when we leave or retired, the situation is not clear for us. They will have various opportunities, positions, and job roles when the men's players retire. So, but for us, this isn't the case. Even though we recently received coaching positions and few ICC match official positions in challenging circumstances, the situation is very limited in compared to the men's cricket. Because of this, even if individuals with diverse, exceptional talents and extensive international experience leave the team, so they retired on time. And we should develop a program to keep them in touch with women's cricket. So it creates the job opportunities for them as well. And we need to create opportunities for the past experienced cricketers, especially women's cricketers, to get involved to the development of women's cricket with experience and their knowledge, just like men's cricket do. They are able to maintain their self-respect as well, while also giving the team a great strength for the grooming team, actually. Innovation and technology for gender equation is the theme of this year women's international celebration. To keep up with the modern world, young players should also receive technical, computer, English language instructions in addition of their athletic training. It helps them to get job opportunities in the sports sector afterwards. It will only occur if suitable programs in place to offer the necessary information or instruction or an experience. If I have the opportunity, I will definitely do that. Because one can only continue playing in sport today with self-esteem if there is a future of security beyond this. On the other hand, if that takes place, we will be able to receive space for athletic when they depart from visit venues at the international level or at any levels. If there is currently a very small amount of space available, those opportunities can be increased. Finally, the country is not sole devote of cricket. The STEM mother attention was drawn to certain sports fields as well. We have to bring a good attention about the facilities, strong scientific and technical culture for sports for the sports to build a good athlete. It is a piece of work that links, gather and complete every task necessary to produce a national and the international result for the entire game. I will devote myself to it if I have the opportunity, but not by themselves, along with everyone who is seated in the council and spoken during the sessions. So therefore, I would like to thank everyone who gave me this chance to dream, organize this event and participate and listen to me. Thank you. Thank you very much to Oshadi Ranasinghe for that address, highlighting the need for us to boost both women's participation as well as opportunities in the field of sports. Well, with that, we're now ready to move into our fourth speaker for today, ladies and gentlemen. Allow me to introduce her to you. Bhumi Harendran is the Executive Director of the National Transgender Network, Sri Lanka. Bhumi has become a prominent figure in the media as the first trans-identifying actress to ever win a SARC award in Asia and Sri Lanka. However, Bhumi's rise to prominence has not been only because of her involvement in the arts. She is an avid human rights activist, particularly dedicated to the betterment of the rights and the lives of transgender individuals in Sri Lanka. මිළඟ ඇරයුම ඇයට භූමි හරේන්ද්‍රන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන්ගේ ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරිය ඇය රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට ඇය ජාත්‍යන්තර ඇගයීමටත් ලක්වන්නට වාසනාවන්ත වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ වන විට ඇය ලංකාවේ මාධ්‍යවල වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක්වන කාන්තාවක් වී හමාරයි. ඇගේ ජීවිත කතාව මම ඇගෙන්ම අවස්ථා කිහිපයකදී අහලා තියෙනවා. මේ ශාස්ත්‍රයේ මුණ ගැහිලා
ඇය නිවේදනය කරන වැඩසටහන් වලට මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඇය නිවේදිකාවක් විදිහට ඇගෙන් මම ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. භූමි කියන්නේ බොහොම සුවිශේෂීම කාන්තාවක්. අද iLead තෙවන අදියරේ මිලඟ ඇරියුම ඇයටයි භූමි හරේන්ද්‍රන්. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජීවිතයේ දෙවනි වතාව කතාවක් කරන්න හම්බුනම් මේ මාරි මේ පොයින්ට්ස් දාගෙන ආපු මොකද හේතුව මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මොකද ජීව විද්‍යාත්මක කාන්තාවක් විදිහට ඉපදිලා තීන්දුව తీරන ගන්නා ස්ථානවල අවස්ථාවක් නොමැති කාලෙක කාන්තා කුලකයට ඔෆිෂියලි මෑතකදී එකතු වෙච්ච මට දේශපාලන වේදිකාවක් ලැබෙයි කියන යුටෝපියා ෆැන්ටසියේ ඉඳගෙන මගේ රියැලිටි හීන ටික මම කතා කරන්න. මම නියෝජනය කරන ලිංගික සුළුතර ප්‍රජාව. ඉතින් මම හිතනවා විශේෂ කොට සැලකීමම එක්තරා ආකාරයක වෙනස් කොට සැලකීමක්. අවස්ථාවන් හැමෝටම එක වගේ ලැබෙනවා නම් හැමෝටම මිනිස්යන් හැටියට පිළිගන්නවා නම් අපි කකුල් දෙක අතර මැද්දේ තියෙන ලිංගික අවයවයට වටිනාකම් නොදී මිනිස්යන්ගේ ගතිගුණ වලට හා හැකියාවන් වලට අත හිත දෙනවා නම් මම හිතන්නේ අද මේ සමාජය තුළ අද වගේ දවසක මට මෙතන ඉඳගෙන මේක කතා කරන්න තරම් ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. මොකද හේතුව අපි වටිනාකම් දෙන්නේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියකට සඳහා දායකත්වය දෙන දීමට පමණක් තිබෙන ලිංගික අවයවයක් ලොකු කරගෙන. නමුත් මමත් කරුණු කීපයක් ලියාගෙන ආවා. ඉතින් සමානාත්මතාවයේ සුරැකෙන නීතීන් හා ප්‍රතිපත්තීන් කවදා හරි දවසක මට එමණි පසුබිම් බලයක් ලැබුණොත් නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඒකෙන් මම හිතනවා මේ රටට විශාල සම්පත් දායකයන් අපිට බිහි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා, බුද්ධිමතුන් බිහි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මේ පුද්ගලයන්ගේ ලිංගික දිශානතිය හා අනන්‍යතාවයන් නිසා පුද්ගලයන් තලා පෙළෙන රටක අපේ ලංකාවෙන් විශාල වශයෙන් බුද්ධිගාලනයක් සිද්ධ වෙනවා. පිට රටවල් වල අපිට පිළිගැනීම තියෙන අඩුම ගානේ නිදහසේ හුස්ම ගන්නවත් පුළුවන් කියලා මම නියෝජනය කරන ප්‍රජාවේ බොහෝ දෙනා අපේ රට අතහැරලා යන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ජාතියක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් බොහොම අහිතකර සහ හානිකර දෙයක් කියන එක. අපි වගේ ලිංගික සුළුතර ප්‍රජාවන්ට නෙමෙයි ලංකාවේ සිටින බොහෝ සුළුතර ප්‍රජාවන්ට තියෙන ලොකුම පිහිට තමයි මානව හිමිකම් කොමිසම. ඉතින් ස්වාධීන මානව හිමිකම් කොමිසමක් තිබීම අපිට යම් කිසි ආකාරයක තාඩන පීඩන වලින් හෝ හිංසාවන්ගෙන් බේරිලා ඉන්න තියෙන ලොකුම අවකාශයක්. ඉතින් මීට වඩා තියෙන මානව හිමිකම් දැනට පවතින මානව හිමිකම් කොමිසම මීට වඩා ස්වාධීන ශක්තිමත් මානව හිමිකම් කොමිසමක් බවට පත් කිරීමට මට කවදා හරි බලයක් ලැබෙන අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතන හා අනිකුත් සේවා සපයන ආයතන වලට සියලුම පුද්ගලයන් සියලුම අනන්‍යතාවයන් තියෙන පුද්ගලයන්ගේ නියෝජනයක් හා අවස්ථාවක් ලබා දීමෙන් මම හිතනවා සෑම ප්‍රජාවකටම එකම වගේ වෙනස් කොට සැලකීමකින් සහ නිර්පාද දැමීමකින් තොරව සේවාවන් වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. තවත් අවසාන නෙමෙයි. තවත් එක දෙයක් තියෙනවා දැනටමත් අපි කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන් නැත්නම් සිංහල වචන දිගයි ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර්ස් කියලා කියනවා. අපි ප්‍රොටෙක්ෂන් බිල් එකක් දැනට නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන්ගේ සුරක්ෂා කරන්න. ඉතින් බලය ලැබෙන්න මම හිතන්නේ ඒක බලය ලැබෙන්න කලින් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් හම්බ වුණොත් ඒක process එක මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් fast track කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාව ගොඩක් වෙලාවට දන්න ලිංගික සුළුතර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් නියෝජනය කරන කාන්තාවක් විතරක් විදියට හැබැයි මම ළමා ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් දැනට එමර්ජ් ලංකා කියන ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ ශ්‍රී ලාංකීය තානාධිපතිවරිය හැටියට කටයුතු කරනවා. ජීව විද්‍යාත්මක මවක් වීමේ වාසනාව මට මේ ආත්මේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා කුමනයන් ආකාරයකින් හෝ මවක් වීමේ බලාපොරොත්තුව මට තාමත් තියෙනවා. ඉතින් කවදාරි දවසක මමත් මවක් වුණොත් විවාහ වෙලා මගේ දරුවත් නිදහසේ මේ රට තුල ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මම රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකට බය මගේ දරුවා උත්සාහ මම පැනලා දුවන්නේ නැහැ මේ රටේ. ඉතින් වගකීමක් දරන මවක් හැටියට මගේ දරුවා මේ සමාජය තුල උස්මහත් වෙනවා නම්
මගේ දරුවටත් නිදහස් අධ්‍යාපනයක් සුරක්ෂාකාරී සමාජ වටපිටාවක් උදා කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම මගේත් වගකීම. ඉතින් ඒක නිසා මගේ ඉතුරු විනාඩි කිහිපය තුළ මම ළමා ආරක්ෂණය හා ළමයිගේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරන කටයුතු ටික මම කතා කරන්න. පළවෙනිම කාරණාව තමයි සියලුම ග්‍රාමීය හා දුෂ්කර පළාත්වල පාසල්වල තියෙන සංවර්ධනය. අපි කොච්චර කතා කරත් හැමදේම හැමදාම කොළඹට කිරි ගමට කැකිරි කියන්නේ ගුණදායක දෙයක් වුණත් මේකේ සංකල්පය ඉතාමත් හරිම කනගාටුදායක දෙයක්. අදටත් බොහෝ පුද්ගලික දුරකථන ඇමතුම් හෝ පණිවිඩ ලැබෙනවා. ගුරුවරුන්වත් හරි හැටි නොමැති දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න අඩුම ගානේ නිදහස් පන්ති කාමරයක්වත් නොමැති පොදු සාමාන්‍ය පහසුකම් තියෙන. කියන්නේ අපි කියමු වැසිකිලි පහසුකම්වත් නැති පාසල් තියෙනවා. ඉතින් යම්කිසි ආකාරයක බලයක් දරන නිලධාරිනියක් විදිහට මට යම්කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මූලික වශයෙන් මම අවධානය යොමු කරන්නේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය හා පෝෂණය ගැන. මොකද මන්ද බුද්ධික දරුවන් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන් කවදාවත් රටක තිරසාර අනාගතයක් එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ නැහැ. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හෝ දැනට පවතින සමාජ ක්‍රමය තුළ ඔල මොට්ටල එහෙම නැත්නම් හැකියාවන් වලින් අඩු කුසලතාවයන් නැති දරුවන් පිරිසක් තමයි අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයන් තුළින් අච්චු පොත කටපාඩම් කරවලා ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර ලියලා එළියට දාන්නේ. ඉතින් යම්කිසි අවස්ථාවකදී දරුවන් වෙනුවෙන් යම්කිසි දෙයක් කරන්න ලැබුණොත් මගේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන් කරන්න. තවමත් පාලකයන්ගේ අවධානය යොමු වෙලා නැත්තයි කියලා අපි උපකල්පනය කරමු දරුවන් සිඟමනේ යෙදීමට කටයුතු කිරීම. බොහෝ පාරවල් වල අපි දකිනවා දරුවන් තමන්ගේ දෙමව්පියන් හෝ දෙමව්පියන් ලෙස පෙනී සිටින පුද්ගලයන් මගින් සිඟමන් යැදීමට හා විවිධ ළමා කම්කරුවන් විදිහට භාවිතා කිරීමට යොදාගෙන තිබෙනවා. අපි දකිනවා පොලිස් රථ වාහන මම ජීවත් වෙන ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ කල ලයිට් එක ගාව හිටගත්තොත් එහෙම ගල්කිස්ස හන්දියේ ඕන තරම් ළමයි පාරේ හිඟා කරනවා. ඉතින් මේවා අපි රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයොත් මේ ස්ථානයේ හරහා හිට මෙහෙට යනවා එනවා. ඉතින් මේ රටේ අනාගතය. ඉතින් දරුවන් මෙහෙම පාරේ හිඟා කනකොට රටේ අනාගතයක් ගැන අපි කොහොම කතා කරන්නද? ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම මම අර යුටෝපියාවක් කිව්වේ ඒකයි. බලයක් ලැබුණත් හෝ නොලැබුණත් දැනටමත් මේ දේවල් සිදු වෙමින් පවතින සහ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සැලසුම් සහ දැනටමත් සැලසුම් කෙරෙන මේ ඒකයි මම කිව්වේ මේවා මගේ රියැලිටි හීන කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම බලයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි වසර ගණනාවක් තිස්සේ දේශපාලන පක්ෂ සමාවෙන්න හිත රිදුනා නම් මේ nothing personal. නමුත් අපිට දේශපාලනයෙන් තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තිබෙනවයි කියලා මම හිතන්නේ. නමුත් නායකත්වය ගැන කතා කරනවා නම් මෙතන සිටින හැම කෙනාගේම හදවතට තට්ටු කරලා බැලුවොත් ඔබේ තුල ජීවත් වෙනවා සැබෑ මිනිසෙක්, වගකීම් දරන්න පුළුවන් ශක්තිමත් පුද්ගලෙක්, ඒ වගේම Tamanටම ආවේනික වෙච්ච නායකයෙක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් Tamanට හැකි පමණින් මේ කටයුතු වලට දායකත්වයේ දෙන්න අපිට බලයක් ලැබෙනකම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේවා දේශපාලන බල මම හිතන්නේ මෙතන මම සඳහන් කරපු කාරණා කීපයක් මේ කීපෙන් එකක් දෙකක් ඇරෙන අනිත් හැම දෙයක්ම අපිට දේශපාලන බලපෑමකින් හෝ බලාපොරොත්තුකින් තොරව කළ හැකි දේවල්. දරුවෙක්ගේ අධ්‍යාපනයට හෝ අනාගතයට එළිය දෙන්න, තවත් මිනිස්සෙක්ට නැගිහිරින්න අත දෙන්න අපිට යම් කිසිම විදිහකින් බලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ තව කෙනෙක්ට ඇහුම්කන් දීමේ දෙන්න පුළුවන් හොඳ කන් දෙකකුයි, තව කෙනෙක්ගේ දුක හෝ හැඟීම දැනෙන හදවතකුයි පමණයි. සහ කෙලින් හිටගෙන තමන් විශ්වාස කරන දේ වෙනුවෙන් නැගී හිටින්න පුළුවන් හොඳ හයිය පිටකොන්දක්. ඉතින් මම අද මේ කාන්තා දිනේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ කතාව ඇත්තටම ඉවරයි. බලාපොරොත්තු වෙනවා කාන්තා හෝ පිරිමි හෝ කිසිම ලිංග ભેදකින් තොරව මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් නැගී හිටින්න අපි හැමෝටම හැකි වේවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි භූමි ඔබට. භූමි හරේන්ද්‍රන් මේ කාලේ වැඩිපුරම අපි සමාජයේ දකින මාධ්‍යයේ දකින කතා බහට ලක් වෙන සුවිශේෂී කාන්තාවයි. බොහොම ස්තුතියි. Ladies and gentlemen, we now move to our fifth speaker for the evening, Dr. Shimoon Marleen. Allow me to introduce her to you. Dr. Shimoon Marleen is a consultant obstetrician and gynecologist at Sri Jayawardhanapura General Hospital and an honorary senior lecturer at the Faculty of Medicine, University of Sri Jayawardhanapura. She's a fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists, UK, and a fellow of the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists.
She's also a diplomate of the Faculty of Sexual and Reproductive Health, UK, and a diplomate of the European Society of Gynecological Endoscopy. She obtained her MD in obstetrics and gynecology from the University of Colombo, where she was awarded the prestigious Henry Nanakara Gold Medal for being the best candidate. She has an MD in research from the University of London, UK, and she's also the winner of the Sri Sabaratnam Arul Kumaran Young Gynecologists Award. Dr. Shimoon is a specialist in fetal medicine. She's a chairperson of Scientific Activities and Research at the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists and an undergraduate and postgraduate trainer in obstetrics and gynecology, including an examiner for undergraduate examinations and MD examinations at the Postgraduate Institution of Medicine, University of Colombo. She's passionate and committed to enhancing women's health in Sri Lanka through teaching, training, research, and delivery of high-quality, evidence-based care to women seeking services in obstetrics and gynecology. මිළඟැරීම ඇයට වර්තමානයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහලෝහලේ මාතෘ හා කලල වෛද්‍ය විද්‍යා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරියක් විදිහට ඇය කටයුතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රසව හා නාරි වේද අංශය කියන්නේ ඉතාම සුවිශේෂී අංශයක්. ඉතින් ඇය අතින් බොහෝ විට මේ කාන්තා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සමාජයට දැනුවත් වීම විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ COVID-19 වසංගත කාලේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලින් ඇය කාන්තාවන් ප්‍රසව හා නාරි වේදයේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අවස්ථාවලදී දැනුවත් කළා. ඉතින් ඇය තමයි අද දවසේ අපේ මීළඟ කතිකාව කරන්නට සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. වෛද්‍ය ශිමෝන් මලින්. Good evening, ladies and gentlemen. What an honor to be part of this event. I'm humbled to be here today with 7 other outstanding women who have accomplished incredible things in their fields. International Women's Day celebrates women from all walks of life, and we can see the work and contribution to Sri Lanka made by this panel of extraordinary women. They are role models for all young Sri Lankans, not just the girls. However, I hope that when those girls who are inspired become women, their contribution is celebrated every day of the year. In Sri Lanka, women are a vital part of the society and the economy, but only sometimes recognized for their contribution. In our biggest industries, women are the mainstay of the workforce, from the tea pluckers of Ceylon tea to the seamstresses in the garment trade, to women who bolster our economy by sending home wages from domestic work in the Middle East. The economy of Sri Lanka would be hard up if it wasn't for the hard work of our women. So you would think that Sri Lanka would acknowledge and recognize the efforts of women with the provision of basics like medical care. But women are the group most likely to be ostracized by the medical system. This has and will continue to significantly impact our country unless things change. So if I was the country's leader, what would I do differently? There are no silver bullets, and we live in a world where a lot needs to change. But from my perspective as a professional in the field of obstetrics and gynecology, and a mother of 2 teenage girls, an excellent place to start that change would be fair reproductive health care for our women. Women face more stigma when they reveal or discuss their reproductive health issues, stigma from both men and women. So they delay or even forego seeking treatment, sometimes with fatal consequences. In Sri Lanka, we need to get to the root of the cultural issues that reinforce this stigma and address them so that women can seek help without fear. Let's start with unintended pregnancies.
Globally, around 40% of pregnancies are unintended. That's not surprising in a world where many women lack access to sexual health commodities like contraception and education about their reproductive choices. Here in Sri Lanka, about 360,000 women become pregnant every year, and 1 in 3 of these pregnancies are thought to be unplanned. 35% of married women in our country don't use contraception. We need a culture of family planning. Myths and misconceptions surround the whole world of contraception, including suspicion and misunderstanding towards those who advocate for family planning. But it's not only married women who need to be empowered. Teenage pregnancies have significant socioeconomic consequences, adverse effects on physical and mental well-being, and educational disruption. And the risks for the fetus are heightened. Teen pregnancy accounts for 4% of all pregnancies in our country. Lack of education, poor access to contraception, and social stigma puts our young women at risk. And we need to find answers to these problems because the consequences of an unwanted pregnancy are alarming. Abortion is available in almost every country in the world, but abortion laws in Sri Lanka are restrictive, and abortion is permitted only in life-threatening cases, not when the fetus has a serious abnormality likely to cause death or severe disability, or for pregnancies resulting from rape. But restrictions don't stop abortions. They force women facing pregnancies they cannot afford, manage, or do not want to seek abortions from unskilled providers in unhygienic conditions, often with deadly results. Maternal mortality is low in countries where abortion is freely available. Safe abortions means safe women. Between 7 and 16% of all Sri Lankan women admitted to the hospital are due to complications of abortion. And women admitted for post-abortion care often delay seeking care. There's a culture of fear. They fear prosecution, they fear stigma and discrimination. What about those who can't conceive a pregnancy? The issues are different, but the results are just as devastating. Subfertility affects 15% of Sri Lankan couples. It can create terrible consequences, from marital disharmony and violence to feelings of shame, guilt, and depression. Treatment for fertility issues in Sri Lanka varies. If you are lucky enough to live in an urban area and have wealth, you may have access to advanced options. But for the majority, care is limited and treatment is just basic. So we are back to social stigma. Some are forced to live childless lives, while others resort to potentially dangerous alternative treatment from non-licensed practitioners. So how can things change? Let's start with education. Let's dispel myths and misconceptions, ensuring women are empowered to make decisions about their bodies. We must also provide support and access to the right services and provisions, whether that's for contraception, fertility issues, or access to abortions without judgment. Sri Lanka's laws and policies must reflect the principles of parity around sexual reproductive health and rights. We need holistic approaches through engagement with law enforcement agencies, civil society organizations, and religious and community leaders. Every woman in Sri Lanka deserves quality healthcare services and the right to make informed choices about their body and health. I can see a future society for all Sri Lankans that's just and fair. But improving women's health and sexual reproductive rights is not just a matter of equality. It is not just about doing the right thing. It is the change that is essential for the development of our country. I am an advocate for empowered women who understand the importance of their own health. With good leadership,
we can ensure that every pregnancy is planned and wanted, that every childbirth is safe and is a celebration, and that every young person's potential is fulfilled. Thank you very much. Thank you very much to Dr. Shimoon Marleen for sharing with us a very important message of how more needs to be done to ensure better care and access for reproductive and maternal health. With that, we now move into our sixth speaker for the evening. Let me introduce our speaker to you. Chani Imbulgoda is an experienced higher education administrator, researcher, and author. Currently, she serves as Deputy Registrar at the University of Visual and Performing Arts. Her experience spreads across international collaboration, corporate planning, institutional development, and quality assurance. She's a member of the Board of Management of the Sri Lanka Foundation and serves as an external quality reviewer for non-state educational institutes. She holds an MBA from the Postgraduate Institute of Management and a BSc from the University of Sri Jayawardhanapura. Her motto is to uplift the quality of human values through education. iLead තෙවන අධීරයේ මීළඟ කැපී පෙනෙන කාන්තාව ඇය වර්තමානයේ නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර්වරිය වශයෙන් කටයුතු කරනවා කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේඛිකාවක් පරීක්ෂකවරියක් ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පරිපාලන අංශයේ අධ්‍යක්ීම් බහුල කාන්තාවක්. ඇගේ අරමුණ නිරන්තරයෙන්ම අධ්‍යාපනය තුලින් මානුෂීය වටිනාකම් ඉහළ නැංවීමයි. අපේ මීළඟ ඇරයුම ඇයට චානි ඉඹුල්ගොඩ. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that, said Martin Luther King Jr. We gather this evening to drive out the darkness shadowed over our beautiful country by kindling light. We all experience that there are sparkles. 5 presenters before me ignited the light in you, I'm pretty sure. Good evening, members of the distinguished audience, my fellow leaders on stage, ladies and gentlemen. I'm honored to be here today to share my mandate given the leadership of this country. Thank you, Frederick Naumann Foundation, NextGen Sri Lanka, for availing this opportunity on the occasion of commemorating International Women's Day. Sri Lanka has a proud history. We were called the Pearl of the Indian Ocean. King Ravana flew over the Indian Ocean, spreading his mighty power. King Parakrambahu crowned this island as the granary of the East. My crusade is to bring back that pride, that glory, that prosperity with the commitment of the citizens, perseverance, and with the right leadership. Countries developed today have passed difficult periods than ours. World War II diminished Japan to dust, but today they are developed. Singapore was a slum city, but it's a global city today. Germany was divided, but they rose united and strong. Daniel Kahneman says, the world is a messy place where minor events can have large consequences. Under my regime, under my leadership, I will not go the trivial things unattended. I will take every action, every possible action to stop those trivial things become cancerous. The audience, our leaders, we experience
we experience the repercussions of neglecting the trivial minor events over the last 75 years since independence. We experienced war. We are experiencing protests, riots. Parents, they kill children, their own blood. Youngsters commit suicide. Lovers murder their lovers. What a world we live. We are losing the humanity. We are losing the humility. As a leader, I will take action to address these through proper education, through proper development of systems. The mindsets of the citizens of this country needs to be changed drastically. We have to look back at our history. We have to analyze what went wrong and what went well. We have to look across what goes right, what goes wrong in other countries in the world. We have to look into the future, project what is required. We will not dwell under my leadership on customs and traditions. We will not blindly embrace whatever the things imposed on us by the others, the outside world. One example is the education. In the early 21st century, America introduced STEM subjects for education: science, technology, engineering, mathematics. We gladly embraced them. We started forgetting our arts, our culture, our history. We wiped off them from our syllabuses. Opening all our arms, we embraced STEM. But now, America and other developed nations have identified their fault. Recently in Singapore, one of the Japanese professors said, he was confessing, he was regretting. He said the biggest mistake they have ever done was digitalization, embracing digitalization too early, forgetting about the human values. So we have to think about our education. Sri Lanka needs technocrats. Sri Lanka needs scientists. Sri Lanka needs professional managers. Sri Lanka needs engineers to develop our nation. Yes. Sri Lanka needs medical practitioners to develop human well-being. Sri Lanka needs philosophers to arouse the passion in us to do our best, to ignite, to illuminate our paths, to guide us, to inculcate the human values we lost. We need historians who will share the proud history of Sri Lanka. We were the best. We were the best in the past. We should not forget our history. No tree cannot grow on this soil, removing its roots. But trees have to look up to the sun and grow, spreading its branches. Creative, compassionate individuals who are resilient and possess analytical mind is the need of the time. Education from primary to tertiary has a role to play here. Reforms will be introduced to education from kindergarten to tertiary level in my regime, under my leadership. Those reforms shall walk the talk. I reiterate, we were talking about reform failures. All the leaders
We have talked and we still talk. But under my leadership, these reforms shall walk the talk. I will make the leaders of the organizations to look into that. They will be responsible for that. The rat race chasing paper qualifications will come to an end, along with closing the education mills that produce shallow heads. Universities will be strengthened in carrying out their core missions, creation of competent human beings, and contributing to the development through research, dissemination of knowledge, in collaboration with the industry. Higher education opportunities will be expanded, nurturing public-private partnerships, linking international universities. Development of proper systems is important. I will strengthen the public service. I will strengthen the public service, not in numbers, but in quality. I will appoint quality circles comprising veterans in respective fields, irrespective of the age, gender, race, or religion, but who speak the truth without fear or favor, who think critically and work constructively. Quality circles should review the performance of those organizations and guide them to improve the quality of products and services. I will consult them in making policy decisions. I will not limit my circle of advisors to non-intellectuals, professionals, and religious leaders. The doors will be opened to raw ideas of new generation, perishing ideas of the old generation, and ripe ideas of my generation. Public sector will be nourished with leadership, ownership, entrepreneurship. Leaders of those institutions shall be made responsible to create a conducive climate in the organization, where from the minor worker to the top management would drive their results, not because of the fear for rules, but with a sense of obligation to do their duty. With a sense of obligation to do their duty. Strengthening the economy using the existing resource base is a priority. The green economy within the island and the blue economy around the island will take the front seat. Avenues will be explored to improve the competitive edges. Areas where we failed will be revisited. We failed in making this country a commercial hub. We failed in making this country a knowledge hub. Researchers, scientists, policymakers, private sector, and public sector will be brought together to work on enhancing what we already have, to explore new avenues towards prosperity. Who am I to be your leader? You all wonder, I'm sure. A researcher who challenges the status quo, who sails on uncharted water, seeking the truth. Author who rallies for changes to the system and people. An inspirator who makes the life of others better than it was. I have been often praised by my staff, revealing a private story in public, sending notes on my birthdays saying, "You bring the best of us. We are so lucky to have a boss as wonderful as you are." My staff give parting remarks when I vacate the offices. They say, "You were the greatest boss we ever had. I look forward
to receiving millions of such appreciation on the day I depart this world. As a leader who created the world better for 22 million people. Thank you. Good night. Thank you very much to Chani Imbulgoda for talking to us about the importance of a solid and sound education to help us enhance humanity and uplift society. With that, we now move on to our seventh speaker this evening, and I'd now like to introduce her to you. Dinusha Jayamana is the General Manager, Human Resources at Brandix. She's an adaptable, enterprising HR leader equipped with strong business acumen and thought leadership, with 20 years of experience across legal, process improvement, and human resources. She has a proven track record in building talent, in organizational development and transformation, and in complex and challenging situations. මීළඟ ඇයට සාමාන්‍ය අධිකාරී මානව සම්පත් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ වසර 19ක අත්දැකීම් තුලින් ඇය මානව සම්පත් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ඇතුළු තවත් ක්ෂේත්‍ර රැසක විශාල මෙහෙයක් ඉටු කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බොහොම ඉවසීමෙන් අභියෝග හමුවේ සාර්ථක තීන්දුව తీරන ගන්නට අභියෝග වලට ඉතාම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නට ශක්තියක් ඇති කාන්තාවක් ඇය. ඇගේ අත්දැකීම් තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ආයතන සමාගම් නගා සිටුවීමට ඇය විශාල දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. මීළඟ ඇරියුම ඇයට දිනුෂා ජයමාන්න. Good evening, everyone. Thank you for having me, and honestly, I'm very honored to be part of this panel. I think just before me, you would have heard multiple perspectives from very different angles from experts in different fields. So today, what I will be speaking on would be on behalf of the apparel industry, or the fashion industry as we call it. Since it's a little late in the day, I thought I'll ask a question from the audience. Melinda, is that okay? Right. So can anyone tell me what is the size of the apparel industry in the world from a US dollar term? Any guesses? Anyone? No guesses? Melinda, would you like to try? No? Okay, so the size is 1.3 trillion USD, right? So it's quite sizable, and it's quite a large industry if you take it from a global perspective. So in Sri Lanka, it's about 5.3 billion USD, which is actually about 47% of the total export merchandise of the country, which places it in quite a important light given the current economic turndown. And I think, Melinda, you started off by saying that the number of employees that the industry employs is also quite sizable. So across the industry, we have about 350,000 employees. Out of that, 78% are female. So if I was given the chance to lead the country, definitely the apparel industry will be a focal point. Secondly, the enablement of the females who work in this industry will definitely be a point of attention given the current situation. So what I would like to talk to you today is about 4 points which I will leave with you, which I believe would be supportive to the women of Sri Lanka working in our sector. So the first would be the growth of women, right? And why do I say this? Today, if you take the undergraduate intake of the country, it's about 65% of that intake is women, right? And for us in corporates, when we hire, given our inclusive recruitment policies, etc., we usually hire about 50-50. 50% males, 50% otherwise. With this, though, as women start growing in the corporate ladder, after a certain point, there is a massive drop that we experience.
And if you really take at the very top, if you take at a leadership level, this becomes quite a small number. This is quite unfortunate. Having said that, I think a lot of corporates in Sri Lanka are putting a lot of attention into it in terms of creating proper equity, diversity, and inclusion policies, because of the fact that having good gender representation in the company that you operate is no longer really a nice to have. It's really a business imperative and is a strategic call that businesses would require to generate better results for the company. So it has been proven that if you have a good gender diversity in your organization with proper inclusive policies, you can actually maximize your growth, you can maximize your profitability, as well as generate good decisions and good innovation practices within organizations. So hence, it is definitely a business imperative. So what I suggest is that every corporate in Sri Lanka should focus on providing women and those of different genders the ability to really stand up as leaders in the organization. And to do that, it can't just be to be just hopeful and pray for it, but one has to really pave way for it. And how do we do this? Number one, by ensuring that you have proper mechanisms in the organizations to enable that women have the proper leadership and other technical developments that are necessary. How can you do this? You can create it through mentorship programs. You can create it through advocacy programs where other women support women. So we at Brandix, we believe this in a lot. In fact, my boss, who is also part of this forum today, and I were in a similar forum just before this to inculcate women leadership in the organization and to create the enablement of it by creating networks and leveraging those networks in the organization. So this is something to definitely focus on, which is on the growth. The second part is on the technology quotient. How can you really enhance the TQ of the country? So I think we are very familiar with IQ, we are very familiar with emotional quotient, which is EQ, but this new term called TQ is really emerging globally, right? And a little bit in Sri Lanka also. So I think as Sri Lankans, what we need to do is to really ascertain what is that gender digital gap, or the digital gender gap as we call it, to see where we stand and what can we do. So if you really saw the International Women's Day theme of 2023 also spoke of a concept called digital. Right? So in addition to embrace equity, there was this term called digital, which the UN observance actually spoke of celebrating women who are doing digital transformations and bringing in technology into the workplace. So this is something that we as Sri Lankans should embrace, and the people who work in corporates should be more cognizant about. So digital education for everybody for that matter, not just for females or women. So that's very, very important to enable Sri Lanka to get us to the next level. The third thing is financial stability. So for a woman to be independent, one has to have that financial stability to be able to support their families, to support themselves, and stand up as a woman, right? And to do this, a key component which we look at least at Brandix, is the gender pay gap. So we try to keep it minimal or zero, that there is no gender pay gap, and that's something that the country should focus on. And in fact, if we really look at our sector, the industry in Sri Lanka these days, we are impacted by the recession that is happening in the US, right? Because the US consumer is going through an economic downturn, and with the disposable money that they have in hand, so they will only spend it for the very, very essential items. So clothing, in that sense, would be an indulgent buy. Right? So in a situation like that, it impacts countries like us who manufacture different things for these countries. And unfortunately, for the first time in history, the US during this recession is facing a she-cession.
right? And what is She Session? It is really an extraordinary, in an economic downward trend, where women are disproportionately displaced by organizational restructures and losing their jobs, hence impacting their earnings, right? So even in Sri Lanka, this is something that we have to be cognizant about, because businesses will go through tough times, and in such tough times, one may have to look at improvising, restructuring, or optimizing. But in situations like that, it should not just be on women, because it's easy to restructure women, or there are perceptions that it's easy to restructure women. So it has to be an equitable exercise across the people, given the capabilities and the total composition of the workforce, taking that into consideration. So that's really the third point. And fourthly and lastly, I think the well-being of women is very, very important, because if you take our sector, it is quite a dynamic one. It keeps changing. It's a very fast-paced one. So the people who work in the industry also feel it. The people in the industry have to be extremely agile and has to constantly work through some of those dynamics, right? So in doing that, it's not easy. It's not easy on anyone. It's not easy on women also. So it can take a toll, and it can create issues pertaining to mental health, right? So hence we at Brandix, we have dedicated counselors in every location to support our people on mental support or mental stress. I just like to quote a recent study that happened in 2019 on the women well-being in Sri Lanka. And unfortunately, what it revealed is that gender-based violence on women is quite prevalent in Sri Lanka. So what the women or partnered women said was that 1 out of 5 women were actually part of some form of sexual violence or some form of domestic violence in their lifetime. So that's quite worrying and quite scary, and that's something that we cannot forget. So these are things that organizations have to be cognizant, have to create policies to support women, and also at the country at large. So these are really the 4 points I want to leave with you. But I think, speaking from a corporate perspective, it's very important that the young women of Sri Lanka are nurtured enough to be able to take on roles into the future, to take on leadership roles into the future. And I think all of us, as part of this panel, all of you here, and everybody out there in those corporates and the government has to be able to create policies that nurture these women for the future Sri Lanka, so that we have a confident future workforce in females that we can look forward to. So that's what I will leave with you, and good evening, and thank you for the opportunity. Thank you very much to Dinusha Jayamana for sharing with us how a wide range of factors need to be looked into, from financial stability to well-being, so that women can climb up the corporate ladder and gain productive employment for themselves. With that, we now come to the final speaker this evening, ladies and gentlemen. Allow me to introduce our final speaker to you. Niranjani Shanmugaraja is an award-winning actress in Sri Lankan cinema. She also works as a television host at the Sri Lanka Rupavahini Corporation and at the National Lotteries Board. In 2013, she won the Best Actress Award at the Derana Lux Film Awards, and in 2014, she was awarded Best Supporting Actress at Hiru Golden Film Awards for her critically acclaimed performance in the movie Iniyavan. She also played the role of lead actress in the Tamil film Komali Kings, which is considered to be a landmark film in the Sri Lankan Tamil cinema because it's the first commercially made Tamil film released after 40 years here in Sri Lanka. In 2021, she won the award for the Best Actress
at the Bayelsa International Film Festival, Nigeria, for her role in the 2020 film Tsunami. And for the same film, in 2020 at the Bhutan International Film Festival, and in 2022 at the Ceylon International Film Festival at Santa Barbara, USA, she also won the Best Actress Award. අද දවසේ iLead තෙවන අදියරේ අවසන් ආරාධිත කාන්තාව ඇය බොහොම ආදරණීය දක්ෂ සම්මානනීය රංගන ශිල්පිනියක් මේ වන විට ජාතික රූපවාහිනියේ නිවේදිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. අවස්ථා කිහිපයකදීම ඇය ජාත්‍යන්තර සම්මාන හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා. ඇගේ රංගනය වෙනුවෙන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවේ දමිළ චිත්‍රපටයක් ලෙස කොමාලි කිංස් සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් ලැබුවා. ඒ චිත්‍රපටයේත් ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඇය නිරූපණය කළා. ඒ අතර මේ සියලු කාරණාවලට පරිබාහිරව ත්‍රිෂ්මා මම එක දෙයක් කියන්න. තව දින කිහිපයකින් ලංකාවේ පැවැත්වෙන දැවැන්තම මේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් සම්මාන උළෙලකදී ඇය නියෝජනය වී තිබෙනවා දක්ෂතව දමිළ රූපවාහිනී නිවේදිකාව සහ සිංහල රූපවාහිනී නිවේදිකාව වශයෙන් ඇය නිර්දේශනාම අතරේ සිටිනවා. ඉතින් ඒකත් හරිම සුවිශේෂී කාරණාවක්. නිරංජනී අපි ආදරයට කියන්නේ නිරා අපේ සුබ පැතුම්. අපි ඔබේ හඬ අවදි කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. නිරංජනී ෂන්මුගරාජා. වණකම් ආයුබෝ වේවා. ප්‍රථමයෙන්ම මෙම අවස්ථාවට මට සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. අතරම පූර්ණිකා ඒ වගේ දෙයක් සඳහන් කරාට මුලින්ම මම හැමතිස්සෙම කතා කරන්න පටන් ගන්න කලින් හැමදාම කියන දෙයක් තමයි මගේ සිංහලෙන් මොකක් හරි වැරද්දක් තිබුණා නම් මට සමා වෙන්න. අද අපි කතා කරන්නේ කාන්තාවකට නායකත්වයක් ලැබුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද යාට කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඇත්තටම මම අහන්න කැමති ඇයි කාන්තාවන්ට නායකත්වයක් දෙන්න ඕනේ කියන එක මම දකින්නේ එයා බය නිසා. ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් බය වෙච්ච කෙනෙකුට කොහොමද නායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් කියන එක. නෑ. ඒ බය පොඩක් වෙනස්. වගකීම් දරනකොට ඒ වගකීම හරි විදියට ඉෂ්ට කරන්න බයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. තමන්ම විශ්වාස කරලා බාර දෙන ඒ නායකත්වයට නිසි ලෙස තමන්ගේ වැඩ නැත්තම් තමන්ට නිසි ලෙස බාර දුන්නු ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න බයක් තියෙන්න ඕනේ. සහ තමන්ට ලැබුණු ඒ අවස්ථාව තුලින් තමන්ගේ නාමයට මොකක් හරි කැලලක් එයිදෝ කියන බයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බය තිබුණොත් පමණයි අපිට ලැබෙන මේ හැම වගකීමක්ම නිසි ලෙස ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියන එක විශ්වාස කරන කෙනෙක් මම. ඉතින් කාන්තාවන් හිතනවා තමන්ට තියෙන මේ බය හරි වීක්නස් කියන. නෑ. මේ බය තමයි කාන්තාවන්ට තියෙන ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක. ඒක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ බය අපේ ජයග්‍රහණයට කොයි විදියට භාවිතා කරන්න ඕනද කියන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ ස්වභාවයෙන්ම කාන්තාවකට ඒ බය තියෙන දේ ඇඟ ඇතුළෙම තියෙන නිසා බය නැතුව කාන්තාවකට නායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වගකීම හරියටම කරයි ඒ බය නිසාම. හරි. දැන් මම නායකත්වයක් ලැබුණොත් නැත්නම් කවදාරි ජනාධිපතිනියෙක් වුණොත් මම මොකද්ද මේ රටට කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමතිස්සෙම හිතනවා රටක් දියුණු වෙන්නට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශපාලනය තමයි වැදගත් වන්නේ කියලා. හැබැයි මම කියන්නේ ඒක විතරක් නෙමෙයි. රටක් දියුණු වන්නට දේශපාලනයට වඩා ඒ රටේ නීතිය, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, කලාව, ක්‍රීඩාව මෙවැනි කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. මේ හැමදේම එකතු වුණොත් පමණයි නිසි දේශපාලනයක් කරන්න පුළුවන් නිසි සමාජයක්, නිසි රටක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණා කීපයේදී මම කරුණු කීපයක් මම සඳහන් කරන්නම්. හේතුව වෙලාව පොඩ්ඩක් නිසා මට කලින් මේ කතා කරපු මේ කාන්තාවන් ගොඩක් ඒ කාරණාව ගැන ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉතාමත්
නිසි ලෙස ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලිව කතා කරා. ඉතින් ඒකෙන් මමත් සමහර දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නයි මම මේ අවස්ථාව භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම මම කතා කරන්න කැමති අධ්‍යාපනය ගැන. අපේ ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක් තියෙන රටක්. මම දන්නේ සමහරට මම කියන මේ ප්‍රතිශතයේ පොඩ්ඩක් අඩු වැඩිකමක් තියෙන්නට ඇති. ලංකාවේ රටක් විදියට අපේ ජනගහනය තුලින් 90%කට වැඩි පිරිසකට ලියන්න කතා කරන්න සහ කියවන්න පුළුවන් දැනුම් තියෙන මිනිස්සු තමයි අපේ රට ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් රට ඇතුලේ සමස්ත මට්ටමින් 90%ක් කියන්න ලියන්න කතා කරන්න දැනුම් තියෙන රටක් ඇතුලේ ඇයි අපි තාම දියුණු වෙලා නැත්තේ කියන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නාර්ථය වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි නිසි ලෙස අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපේ රට ඇතුලේ නැති එක. ඒකට හේතුවත් විදිහට මම තව දෙයක් දකිනවා. අපි හැමතිස්සෙම ફોකස් කරන්නේ අපේ භූමි කිව්වා වගේ කොළඹ. ඇත්තටම කොළඹ අපේ රට ඇතුලේ පිට රටක් වගේ වෙලා අපිට. දැන් මමත් නුවරනේ ඉඳලා ආවේ කොළඹට. මාව කවුද කියලා පෙන්වන්න මං කවුද කියලා මම අඳුනගන්න. හැබැයි අපි කොළඹ ඇතුලේ සහ අඳුනාගත්තු පාසල් වලට ගොඩාක් ફોකස් කරනවා වගේම දුෂ්කර ගම්මානවල දුෂ්කර පළාත්වල තිබෙන පාසල් වලටත් ඒ නිසි ලෙස ඒ වගකීමත් එක්ක ඒ දරුවන්ට ලැබිය යුතු නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කියන්නට කැමති කාරණාව. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනය ඇයි මෙච්චර වැදගත් කියනවා නම් නිසි අධ්‍යාපනයක් තියෙන සමාජයක් පමණයි හොඳ අනාගතයක් තියෙන රටක් හදන්න පුළුවන් මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න පුළුවන් සමාජයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය. අධ්‍යාපනය කොයිතරම් වැදගත්ද ඒ වගේම රටේ ජනතාවන්ගේ සෞඛ්‍ය ඊටත් වඩා වැදගත්. අධ්‍යාපනයත් එක්කම සෞඛ්‍යයෙන් පිරුණු හෙල්දි සොසයිටි එකක් තිබුණොත් තමයි හොඳ රටක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අධ්‍යාපනය සහ මේ හෙල්ත් සෙක්ටර් කියන මේ ප්‍රධාන දෙකම රට ඇතුලේ තීරණාත්මක සෙක්ටර්ස් දෙකක් විදියට මම දකිනවා. ඉතින් මම කවදාරි ජනාධිපති නැත්නම් නායකාවක් වුණා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මගේ රට ඇතුලේ නිසි ලෙස නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න තියෙන මේ හැම දරුවන්ටම හැම පළාතෙම තියෙන දරුවන්ටම ඒ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පුළුවන් සැලසුමක් මම කරනවා. ඒ වගේම නිසි ලෙස වෛද්‍ය ක්‍රම සහ නිසි ලෙස නිරෝගීභාවයෙන් අපේ රටේ අපේ ඖෂධ භාවිතා කරලත් අපේ රට නිරෝගීභාවයෙන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් රටක් විදියට මම වැඩ කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ දුප්පත්කම නැත්තම් රැකියා නැති මේ ප්‍රශ්නයට පුළුල් විදියට තීරණයක් ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව දැන් අපි ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් කැම්පස් එකේ දරුවන් හැමතිස්සෙම යාළගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ අපි කැම්පස් එකට ආවා අපි අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගත්තා අපි අනිවාර්යෙන් ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් විතරයි කරන්න ඕනේ. නැහැ. ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් විතරක් ફોකස් කරන්න එපා. ඔයාලා කැම්පස් එකට යන්නෙම ඔයාලා අනිත් කට්ටියට වඩා විශේෂ නිසා. ඔයාලා අනිත් කට්ටියට වඩා දැනුමෙන් පෝෂණය නිසා. ඉතින් ඒ දැනුම අවුරුදු 4ක් ලබාගෙන ඇයි බැරි ඒ දරුවන්ට තමන්ගෙම කියන රැකියාවක් හදාගෙන තමන්ටම කියන අවස්ථාවක් හදාගෙන ඒ අවස්ථාව ඇතුලේ මේ වගේ රැකියාවල් නැති නැත්තම් දුප්පත් ජනතාවන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ව දරුවන්ව අපි කැම්පස් එක ඇතුලේ බිහි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙවැනි කැම්පස් වල හොඳට ඉගෙනගෙන උපාධිධාරයන්ට බැංකු ණය ඉතාමත් පහසු සැහැල්ලු ණය ක්‍රමයක් එයාලට ලබා දෙන්න ඕනේ. තමන්ටම කියලා රැකියාවක් තමන් හදා ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ රැකියාවේ බොස් තමන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ අවුරුද්දකට දහස් ගණනක් කැම්පස් එකෙන් දරුවන් එළියට එනවා. ඉතින් ඒ දහස් ගණනක් කැම්පස් එකේ එන දරුවන් ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ විශේෂ අධ්‍යාපන දැනුම් තියෙන දරුවන් හැමතිස්සෙම ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් විතරක් ફોකස් කරන්නේ නැතුව මෙවැනි දේවල් රජය හරහා කරොත් ඒ දරුවන් හරහා ඒ සිසුවන් හරහා ඒ දක්ෂතාවයෙන් පිරිච්ච ඒ සමාජය හරහා තවත් සමාජයට තවත්
රැකියාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන් සමාජයක් හදන්න පුළුවන් කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මීළඟ කාරණාව පරිසර සංරක්ෂණය. ඉතින් ඇත්තටම අපි කිව්වොත් ලංකාව කියන දේ සබාදහමෙන් ඉතාමත් පොහොසත් රටක්. මට තේරෙන්නේ මෙච්චර සබාදහමෙන් ආශිර්වාද ලැබෙන රටේ කෑම නැතුව, වතුර නැතුව මරණය සිද්ධ වෙනවා. මන්ද පෝෂණ දරුවන් ඉපදිනවා. ඇත්තට මේක ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක්. අපේ මේ භූමිය පුණ්‍ය භූමියක්. මේ භූමියේ ඕනම දෙයක් අපිට වගා කරගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මේ පොළව ඇතුලේ සම්පත් අපිට ලබා දෙනවා. හැබැයි අදටත් අපි හාල් වෙන රටවලින් ගන්නවා. ඒ වගේම අපේ වෙනත් කෑම වෙන රටවලින් ගන්නවා. අපේ පරිසර ඇතුළෙම අපි සංරක්ෂණය කරලා අපේ පරිසර ඇතුළෙම අපිට ආවේනික වෙච්ච දේවල් අපේ දේශීය කෑම වර්ග දේශීය බත් හාල් හදාගන්න බැරිකම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මං කැමති පිට රටවලට ඉන්වෙස්ට් කරන ඒ සල්ලි, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් හාල් ඉම්පෝට් කරන්න නැත්නම් ආනයනය කරන්න වැය කරන සල්ලි ඇයි බැරි අපේ රටේ කෘෂිකර්මික විවසායකයන්ට ලබා දීලා එයාලව දිරිගන්වලා එයාලා හරහා අපේ මේ පොළව උඩින්ම අපිටම කියලා හාල් වගා කරගන්න ඇයි බැරි? මං හිතන්නේ ඒක අපි හිතන්න ඕන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මං හිතන්නේ ඒක මම කවදාරි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම ඒ සල්ලි වියදම් කරන්නේ මගේ රටේ මගේ පොළවෙම ඉපදිලා මගේ රටේ හැම මිනිස්සෙකුටම හාල් 60ක් දෙන මගේම ගොවි ජනතාවන්ට ඒ සල්ලි අපි ලබා දුන්නොත් මං හිතනවා අපිට පුළුවන් අපි ආනයනය කරන රටවල් වලට අපේ රටින් හාල් ආපස්සට දෙන්න. මීළඟට වැදගත්ම අනිත් ප්‍රශ්නය තමයි මං කලින් කියපු කාරණාවලින් තෝරාගත්තු කාරණා කීපයයි මම කතා කරන්නේ. මේ සංහිඳියාව කියන කැලලක් තියෙනවානේ. හැමෝම පාවිච්චි කරන හරි ලල් වචනයක් ඒක. කවුරු හරි මයික් එකක් ලැබිච්ච ගමන් අපි මේ සංහිඳියාව ගොඩනගන්න ඕනේ, සහජීවනය ගොඩනගන්න ඕනේ කියන එක තමයි ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ. මං හිතන්නේ ඒක භාවිතා කරන්නේ තමන්ව ප්‍රොමෝට් කරගන්න පමණයිද කොයිද? සංහිඳියාව නැත්තම් සහජීවනය කියන්නේ වචනින් පමණක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකේ වැදගත්ම දේ තමයි වැදගත්ම වචනේ තමයි ක්‍රියාව කියන එක. ඉතින් අපි ක්‍රියා කරොත් පමණයි අපි මේ සහජීවනය සංහිඳියාව කියන දේ ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඉතින් සහජීවනයේ සංහිඳියාව ගොඩනගන්න ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් විදියට අපේ රට ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ භාෂා ප්‍රශ්නය. අපේ දරුවන්ට කියලා තියෙනවා හරි පුතේ ඔයා එක්සෑම් එක කරනකම් මේ දෙමළ ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් අපේ රජයේ ආයතන වලින් දැන් අලුතින් පටන් අරන් තියෙනවා ඔබගේ රැකියාවට අවශ්‍ය නිසා රැකියාව ස්ථානවලට මෙම දමිළ භාෂාව කතා කරන ජනතාවන් එන නිසා ඔයා දමිළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ෆෝස් කරලා අපිට සංහිඳියාව හරි සහජීවනය හරි මේ රට ඇතුලේ ගොඩනගන්න බෑ. දමිළ භාෂාව ෆෝස් කරලා ඉගෙන ගන්න ඕන කියන මේ ක්‍රමවේදය තුලින් ඒ දමිළ භාෂාව නැත්තම් දමිළ සමාජයට සිංහල භාෂාව ක්‍රියාවෙන් කරන්න පුළුවන් සමාජයක් ගොඩනගන්න ඕනේ. තමන් ඉගෙනගත්තු ඒ භාෂාව දමිළ සමාජයෙන් ඉගෙනගත්තු සිංහල භාෂාව ක්‍රියාවෙන් සිංහල සමාජයත් එක්ක කතා කරන්න, සිංහල සමාජයත් එක්ක ගැටෙන්න, සිංහල සමාජයත් එක්ක ආදරය බෙදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාවන් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සිංහල සමාජයෙන් දමිළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න සිංහල සමාජයේ ජනතාවන්ට ක්‍රියාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. දමිළ භාෂාව භාවිතා කරන, දමිළ භාෂාවෙන් යහළුවන් එකතු කරගන්න, දමිළ භාෂාවෙන් තමන්ගේ හැඟීම දමිළ සමාජයට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ ප්‍රධාන කාර්ය අපි ක්‍රියා කරන්නේ නැති වෙනකන් අපිට අමාරුයි මේ රට ඇතුලේ සහජීවනය සහ සංහිඳියාව ගොඩනගන්න. දැන් හිතන්න පුළුවන් ඇයි අපි සහජීවන සංහිඳියාව ගොඩනගන්න ඕනේ කියන එක. හේතුව මේ රට තනි ජාතියකටවත් තනි මිනිස්සෙකුටත් අයිති රටක් නෙමෙයි. මේ රට හැමෝටම අයිති. උසස්ද පහත්ද
සුළුතරයන්ද බහුතරයන්ද සිංහලද දෙමළද මේ හැමෝටම මේ රට අයිති. එතකොට ඒ අයිතිවාසිකම හැමෝටම සමව යන්න නම් අපි ක්‍රියාවෙන් අපේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අන්තිම කාරණාවක් විදිහට මම මගේ කතාවේ අවසන් කරන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි වෙලාව මදි. අන්තිමට ටුවරිසම් අපේ රට කලින් කිව්වා වගේ තමයි සෝබා දාමයෙන්ම ආශිර්වාද වෙච්ච රටක්. අපේ රට ලෝකේ ඕනම පුද්ගලයෙක්ගේ ඒ කියන්නේ අපේ රටේ වටිනාකම දන්න ඕන පිටරට පුද්ගලයෙක්ගෙන් ඇහුවම ඔබ කැමති රට මොකක්ද කියලා ඇහුවම ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියනවා. හැබැයි අපේ රටේ ඇතුළෙම ඉපතිලා අපිට ඒ අගයක් තියෙනවද කියලා කිව්වොත් අන්න එතන ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ලොකු සැකයක්. හේතුව අපේ පරිසරය නැත්තම් අපිට මේ සෝබාදාවෙන් තුල ලැබිච්ච මේ සෝබාදාම ආශිර්වාදය අපි රැකගෙන ඒක අපි කොහොමද ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ? පිටරටින් ටුවරිසම් එක කොහොමද අපි මේ රටට ගෙන්න ගන්න ඕනේ? කොහොමද අපි ඒකට නිසි ලෙස වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඉතින් අපේ කම රැකගෙන අපේ රටේ සෝබාදාමේ ආශිර්වාදයෙන් ලැබිච්ච මේ හැම සම්පතක්ම පිටරටට ගෙනියන්න පුළුවන්, පිටරටට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාවන් මම අනිවාර්යෙන් ගන්නවා මම කවදාරි ජනාධිපතිතුමෙක් වුණොත්. ඉතින් මෙවැනි කාරණා ගොඩක්ම තියෙනවා. ඒ අතරේ අන්තිම කාරණාවක් විදිහට මම කියලා අවසන් කරන්නම්. මම කලින් කිව්වා කලාව කියන දෙත් රටේ දියුණුවට වැදගත් කියලා. ඉතින් හිතන්නට පුළුවන් මමත් මේ කලාකාරණියක් නිසා මම කලාව ගැන කතා කරනවද කියන එක නැහැ. කලාව තමයි සංවේදී මිනිස්සුන්ව සමාජයේ බිහි කරන්න පුළුවන් එකම ප්ලැට්ෆෝම් එක. අපි පෝෂණය කියන්නේ සිනිමා ශ්‍රී ලංකන් සිනිමා කියන දේ තියෙන්නේ අපිට විතරයි නේ. වෙන රටකට ගිහිල්ලා මට ශ්‍රී ලංකන් සිනිමා කියන එක හොයන්න බෑනේ. මගේ රටේ තමයි තියෙන්නේ මේ ලාංකීය සිනමාව. ඉතින් මේ ලාංකීය සිනමාවට නිසි ලෙස තැනක් ලාංකීය කලාවට අපේ රටටම ආවේනික වෙච්ච කලාවට නිසි තැනක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම හිතන තවත් කාරණාවක් තමයි මේ පිටරටවල ඉඳලා එන ෆිල්ම්ස් අපි එපා කියන්නේ බලන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට අසාමාන්‍ය වැට් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොම හරි කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන් අපේ රටේ කලාව නැත්නම් අපේ රටේ සිනමාව අපේ ජනතාවන් බලයි. ඉතින් මං හිතන්නේ සංවේදී කමෙන් තිබිච්ච සමාජයක් බිහි කරොත් තමයි අපිට හොඳ සමාජයක්, හොඳ රටක්, හොඳ මිනිස්සුන් පිරිච්ච, මනුස්සකමෙන් පිරිච්ච ජනතාවන් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියන එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ රට ඇත්තටම වාසනාවන් තව පැත්තක. අපේ රටේ ජනතාවන් වගේ ඉවසීම තියෙන ජනතාවන් කවුරුත්ම නැහැ. කොහි රටේවත් නැහැ. අවුරුදු 75ක් තිස්සේ තාම ඉවසගෙන ඉන්නවා. අපිට හොඳ දවසක් එයි, අපි තව දියුණු වෙයි, අපිට මේ සම්පත් හැමදේම තියෙනවා, මේ හැම සම්පත්ම තියාගෙන අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඒ ඉවසීම අපි විහිළුවට ගන්න හොඳ නෑ. බලය ලබා ගත්තෙන් පස්සේ. ඉතින් මම කැමති අන්තිමට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? වෙලාව තියෙනවද? හරි. සමහරට මේ ප්‍රශ්නය ඔයාලා මොන වගේ ගණීද දන්නේ මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඊළඟට පොඩි කාරණාවක් කියන්න ඕන නිසා. හරි, මේ ශාලාවේ මටත් වඩා උගත්, මටත් වඩා දේශපාලනය හොඳටම දන්න, මටත් වඩා රටේ ප්‍රශ්න ගැන හොඳ විසඳුම් දෙන්න පුළුවන් පිරිසක් තමයි මේ ශාලාව ඇතුලේ ඉන්නේ. මම කැමති අහන්න. නුවර ඉපදුණු ශ්‍රී ලාංකික දමිළ කාන්තාවක් වන නිරංජනී ෂණ්මුග රාජාව ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ විධායක ජනාධිපතිනී විදියට පත් කරන්න බලන්න මේ ශාලාවේ කවුද කැමති? නෑ, ඒක අහන්නට හේතුව මැඩම්, ඒක අහන්නට හේතුව දැන් අපි මේ වගේ කතිකාවන් ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මං හිතන්නේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් හිටියා, ඉන්නවා, සිංහල කාන්තාවන්, දමිළ කාන්තාවන්. අපිව ගෙනල්ලා කතා කරන්න කියනවා. ඔව් අපි කතා කරනවා. ඔව් අපි දන්න දේවල්, දන්නවා වගේත් කතා කරනවා, දන්නේ නැති දේවල් ඔක්කොම හරි. හැබැයි
අර මං කලින් කිව්වේ ක්‍රියාව කියන දේ. කරන්න මෙතනින් කී දෙනෙක්ද සූදානම් කියලා ඇහුවම කීප දෙනෙක් නේ අත ඉස්සුවේ. නේ? එතකොට අපි තාම සූදානම් නැහැ. අපි මෙතන කතා කරා ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි ගැනනේ. ජෙන්ඩර් සමානකම් තියෙන්න ඕනේ රටක් සමාජයක් දියුණු වෙන්න. නැහැ. ඊටත් වඩා ලොකු වැදගත් සමානකාමක් තියෙනවා. සමානභාවයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? මනුස්සයන් විදියට හැමෝම සමයි කියන හිතන මානසික මට්ටම. ජාතියන් විදියට හැමෝම සමයි කියන මානසික මට්ටම. අන්න ඒක කවදද අපි අතරේ හැදෙන්නේ? අන්න එදාට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මීට වඩා දියුණු වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවක් විදියට අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහොම ස්තුති කීප දෙනෙක් හරි මාව ජනාධිපති කරන්න කැමති කියලා කියව එක මං හිතන්නේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. අපි ඉක්වාලිටි කියන එක හොයන්න ඕනේ කාන්තාවද පිරිමිද කියන එක නෙමෙයි සමාජයක් රටක් දියුණු වෙන්න. අපි ඉක්වාලිටි එක හොයන්න ඕනේ මනුස්සයන් අතරේ, ජාතියන් අතරේ. ඒ ඉක්වාලිටි එක මොකද්ද? ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියන එක විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදියට මට කවදා හරි ඒ පුටුවේ ඉඳගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම ඉස්සල්ලාම මේ හැම දෙයකම කලින් කරන්නේ ජනාධිපති කියන ඒ නාමයට ඒ තනතුරට අපේ රට ඇතුලේ නැති වෙච්ච ඒ ගෞරවය ඉස්සල්ලාම අරන් දෙන්න ඕනේ. ඒ ගෞරවය ඒ පුටුවට ඒ ස්ථානයට ඒ වචනයට ලබා දෙන්න ඕනේ. විහිළුවක් නෙමෙයි. අපි පත් කරපු ජනාධිපතිව හරි අපි පත් කරපු නායකයන්ව අපිම විහිළුවට පත් කරන එක විහිළුවක් නෙමෙයි. ඒක හොඳ ආදර්ශයක් නෙමෙයි මීළඟ පරම්පරාවට වෙනත් රටවලට. හේතුව හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඔබගේ ක්‍රියාව හැමතිස්සෙම බලපාන්නේ තමන්ට පමණක් නෙමෙයි, තමන්ට සමාජයට පමණක් නෙමෙයි, තමන්ගේ රටටත් ඒක බලපානවා කියන එක මතක තබාගෙන අපි අපේ ක්‍රියාවන් හරි විදියට කරමු. කවදා හරි මම ජනාධිපති වුණොත් එදාටත් මේ වගේම සභාවෙන් මම ඔයාලව දකින්නට කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝව වේවා. නන්රි වණකම්. නිරංජනී ෂණ්මුගරාජා බොහොම ස්තුතියි. නිරංජනීගේ සිංහල භාෂාව ගැන කවර කතාවද? නිරංජනී ඇතුළු අපි අද දවසේ මේ සුවිශේෂී කාන්තා පෞරුෂයන් 8 දෙනාටම ඉතාමත්ම හොඳ උණුසුම් අත්පොලසන් ප්‍රසාදයක් ලබා දෙමු. iLead තෙවන අධීරයේ සමගින් එක් වී ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරාට බොහොම ස්තුතියි අපේ ගෞරවය ඔබ සැමට. Well, yes, ladies and gentlemen, as we thank each of our 8 inspiring women on stage, we now come to a special item on the agenda. And up next, we're delighted to present before all of you, ladies and gentlemen, a special song on this occasion. This is called the Female Forward Song by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. And this song carries a powerful message that not all heroes have to wear capes. Some heroes wear saris and dupattas and whatever else they want to. This song was sung by Lambigaswini Kumaravel, Dinupa Kodagoda and Fallon Andrea. And this song is a tribute to all the remarkable women heroes out there who are breaking barriers and making a positive impact in their own way. So we hope you enjoy this inspiring song. Let's take a look on the screen. සෑම වීරයෙක්ම උරසලු පළඳින්නේ නැත. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සාරි දුපට්ටා හෝ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් අඳිති. මේ ගීත වීඩියෝ ඒ වීරවරියන්ට උපහාරයක්ම වේවා. Well, ladies and gentlemen, as a final item on our agenda right now, it's time to hear a few concluding remarks. And to share a few closing thoughts with us right now, it's my pleasure to invite on stage a member of the Next Gen Sri Lanka core team. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Lihini Fernando. Thank you, ladies and gentlemen. Usually it's either Melinda or Rasika that gives the closing and the opening remark. However, I've been invited this evening. I guess Women's Day this time, the theme is to embrace equality, and no better place to start than here. So I consider it an honor and a privilege to be giving you these closing remarks at this prestigious event of these strong ladies, achievers, and
what they shared about women leadership perspectives in Sri Lanka. This is the third year that this event is happening. And firstly, on behalf of NextGen SL, I'd like to thank Wolfgang Heinz and the Frederick Naumann Foundation for Freedom for supporting this event for the past 3 years. Ladies and gentlemen, let's give them a round of applause. And for all the many events that has been organized by NextGen SL. FNF has been a continuous partner of supporting us. The Foundation's contribution to Sri Lanka's political, socio-economic development over the years is well accepted and recognized, and we at NextGen SL thank you sincerely. We'd like to thank the distinguished parliamentarians who are with us today, Mrs. Pavitra Wanyarachi, Mr. Bandula Gunawardena, Professor Sharita Herath, and Mr. Mayantha Disanayaka, the diplomats, the professionals, well-wishers, media, venue partners, event partners, and mostly these magnificent 8 ladies. After having listened to these vibrant 8 ladies and how they will lead Sri Lanka, it is nothing but hopeful that if women are given the center stage to be the key drivers of this economy, what change that they will bring. Today, ladies and gentlemen, the economic crisis in this country are mostly felt by women. And the objective of organizing this event, ladies and gentlemen, is to showcase that capable women, if they are given the opportunity to take center stage in running this country, how things will be different. How scientific and process-oriented that governance will be. How we will see solutions to problems versus political rhetoric that justify all wrong. How we will see governing through empathy, yet being assertive and strong. If I'm to sum up some of the points that these ladies said, Sabrina spoke of budgetary allocations for education, increasing female labor participation, government expenditure reduction, and policy reforms through SOE. Suhani spoke of good education for both differently abled people, like normal people, and creating a level playing field for differently abled women. Oshadi spoke of enhancing sports sector, security for sports women. Bhumi spoke of treating people equally, irrespective of gender orientation. She spoke of standing for humanity. Dr. Shamoon spoke of fair reproductive health, creating a culture of family planning. Shani spoke of addressing trivial issues, the importance of system development, how technocrats, scientists, professionals need to be brought in to manage Sri Lanka. Dinusha spoke of digital education for everybody and financial stability for women. And Niranjani lastly spoke of Sri Lanka as a nation must be self-sustenance and how we must treat everybody irrespective of race, caste, and creed. She spoke of the Sri Lankanness that we all embrace. So ladies and gentlemen, let's give a round of applause for these magnificent ladies for showing all of us that women are the change. I, being a woman, ladies and gentlemen, tell you this today, that we have been governed by a majority of men in this country. We are the 52%, we are 56% of the voters, but we are only 35% of the workforce, and we are only 5% in parliament. We play the role of a mother, a career woman, a wife. We can wear any hat. If we are given the opportunity to play the game, we will play it. But are we represented enough in governance? Events like this, iLead, affirm and remind us the significance of the role of the woman and how it reminds us how the conventional man must think differently and how they must think progressively to make a woman a part of governance. Politics today, ladies and gentlemen, is nothing but a gamble of self-sustenance. It's designed to sustain a few. Politics today is not based on meritocracy. It's a dynasty. It's nepotism. It's not a level playing field. Sri Lanka today has missed out of not having capable women governing us in politics. Politics is not for people from families who have everything on a platter. Politics is for all of us, and politics is for women too. And politics should not be a dream, but it must be a reality. So women in politics today have to fight male superiority, misogyny, patriarchy, but yet we come out strong. So ladies and gentlemen, I hope that this event today reminded you that not to look down upon a woman, that we must give women that leadership position to think progressively. And let's consider women to be equal partners and embrace equity. I'd like to speak a few words on NextGen SL.
It is a cross-party initiative of individuals, of like-minded people. I, having been a part of NextGen SL since its inception, I'm a firm believer of cross-party engagement, cross-party collaboration, cross-party initiatives, and cross-party thinking should be the way forward for Sri Lanka. Milinda, Rasik and I, we have been good friends. Though we represent different camps, we can come together to talk on policy of different party politics. Though we have differences, we can come together. That is the difference, ladies and gentlemen, that this country needs. The next generational politics should be to work collectively, to collaborate at national level, to fix issues for Sri Lanka. It is time, ladies and gentlemen, that we look at Sri Lanka beyond four corners of politics. And I hope this political narrative surpasses, that the political narrative in this country should surpass the well-being of citizens. And we live in a country where every aspect of our lives are political. And I hope that it will be solution-driven and not that everything will be political. So, ladies and gentlemen, I hope this evening was enriching, thought-provoking, enlightening, mostly left you with a thought that we embrace equality. We embrace diversity. We embrace inclusion, meaning creative and inclusive society where challenging gender stereotypes, calling out discrimination, drawing attention to bias and seek of inclusion, and that will be the change. Through equity, let's reach equality. May reaching equality and treating women equally be the dream. So again, ladies and gentlemen, and FNF, thank you for organizing this event. Let's hope to meet you again on iLead Chapter 4. Enjoy the scrumptious dinner and the drinks. FNF always has been generous to provide you good food and good drinks, ample amount of drinks. So let's network, let's talk, have a good evening and drive safe. Thank you. Thank you very much, Lihini, for those closing remarks, beautifully summarizing everything that was discussed here tonight. Now, as we come to the end of our proceedings, ladies and gentlemen, we do hope that the conversations from the stage showed you all the fantastic possibilities that lie in store when women are in charge and when women can work towards an equitable and inclusive world. Now, we do hope that this inspires all of the wonderful women in the room to continue strong on your journey towards progress and prosperity. And together, ladies and gentlemen, let's take action and embrace equity. iLead තෙවන අධීරයේ අවසානයේ සනිටුහන් කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. බොහොම ස්තුතියි පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාට සහ අපි විශේෂයෙන්ම මේ කාන්තාවන් 8 දෙනාටත් අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. දිනෙන් දින සමාජ ඉදිරියට යන ඇය සැබවින්ම අපට අභිමානයක්. ඇයට අභියෝග හමුවේ මුහුණ දීමට තියෙන අති විශාල ශක්තියක්. ඇය වෙනුවෙන් ඇය ගැන කතා කරන්න අපි ආයි දවසක මෙවැනි සන්ධ්‍යාවකදී මුණ ගැහෙමු. ස්තුතියි ඔබට. සුබ රාත්‍රියක්. සුබ දවසක් ඔබ සැමට. समूह